Let's go live in 5, 4, 3. Yeah, just say welcome back to Man Cave Talk Live, episode 136. In a live Q&A, no filters, just real talk. Yeah, just say welcome back to Man Cave Talk Live, episode 136. Nimesahau sound hapa, iko too loud. So welcome back. Last week miss live because niko na incident na mtoi. Neza shwara karaka alikuwa aliangusha glass, alafu akatembea juu ya glass ikamdunga. So wala kudu live ikabidi nimkimbishe urgent care. Lakini alikuwa poa, alitoa wakamwekea akakuwa poa. So ilikuwa so traumatizing. Nikaona hata siwezi do live, mind ilikuwa so occupied. So tukamaliza hiyo story though. Lakini we're back. Jan nilikuwa Giddy Fest. It happen annually every year in Minneapolis downtown. Ili attend a little bit late, lakini nitakuona tu Biena kiimba basically. Alafu nimepost video maybe a few hours before live ianze, so for the time and we watch itakuwa hapo available. Siku get stage time juu ningia a little bit late, siku set up camera mali nataka, so nilikuwa tu the back of the concert kwa room. Alafu si kwa room, ilikuwa outdoor downtown Minneapolis. So hope mtaenjoy hiyo niko ile perspective ya kama an audience ana watch tu from a distance. Ilikuwa crowded already, nilingia kama 7, show ilianza kama 12, I think. It was good experience, plenty of food, ethnic food, naona hivyo. West Africa, East Africa. Tulikuwa na nyama choma moja Nigeria ilikuwa poa sana. So I really enjoyed myself yesterday after a long time kukuwa away from stuff like that. So welcome back. Hata sijui tulikuwa tumemalizia wapi last time. Nashakumbuka exactly where we were. Lakini tuta catch up tu. So kama kawaida ndaanza na ma comments, kuna YouTube. Everything sound iko fiti, hopefully. Chani na TikTok. Yeah, sasa. So kama kawaida yoga ni live Q&A. Kama una swali yote, pressing, unataka kuuliza, unauliza hapa hivi alafu address immediately almost. Kana jua answer na kujibu. Kasi jui, tuta postpone, tutafute how to solve that problem. So basically ni hivi, kuna kwanza alikuwa very faithful listener hapa hivi, kuna Edward Kamau alisema locked and loaded. Nimetry kwanza on time leo bila kuchelewa, making up for last week. So niambia kila mtu welcome back. That stream live on YouTube and TikTok, so anytime kama una swali yote tupa tu swali hapo. Naona tuendelea hivyo. Alafu ni aje albo ni Silas Mboroki. Poa sana, niko poa kabisa. Mimi niko mzima, ni mtu yule kama umia kidogo. Just join kaka. Karibu sana. Dero Travels. Karibu sana. Na unafanya kazi poa sana huko nje. Oh my goodness, I hope toto ako sawa. Ako fiti, ile tu ilikuwa a little piece of glass iliingia kwa nini? Kwa mguu. Alikanyaga, alivunja alafu akanyaga. Sasa ananiambia ati daddy, yaga bubu. Ngishinda, ai, ako serious ama yoga na jokes zingine. Kuangalia hivi na damu kila mahali. For 3-year-old, it's really scary. No. We throw off kabisa. But anyway, it happens. Kids will always be kids. No, iko poa tu kabisa. Hakuna story mob. So kuna vipi mkuu, kuna hosting platform tumeunda, tunatafuta co-founder CU to connect uko US. Lazima uni message vizuri, siwezi elewa kwa question kabisa. What do you mean by a hosting platform? No. Kama ni kitu na host, kitu directly lazima tuongee juu mwaga na kampuni already. So nikimix up, kampuni yangu iko registered na specific place. Naona ni sijui nisemeaje. So how are you? It's been a while since ukuja hapa. Kama 2 weeks hivi, a fortnight, 2 weeks hivi. Maana hivyo, vipi Albo, nice to see you. Oh, the Ochieng. Karibu sana kila mtu. So ndio hivyo, so tumekuwa missing the last 2 weeks, lakini nimehope catch up. Naona hata sikumbuki concept niko naongea juu nini the last time. Hope uko poa with your family kaka. Uko poa kabisa. All the kids. Hata valiumia last week mtoi wangu mdogo. I mean hosting kama AWS, not media hosting for websites and apps.
get in touch, reach out, alafu tuongee uniambie exactly what that means. Mimi naangalia from my perspective, how risky is this thing to me and my business. Naona hivyo ikikuwa a little bit too risky ndaachana naye. Najua siwezi commit kwa kila kitu. Mu ana live nikido business. So anything na it's really easy for somebody to sue you in America. Na kusue, they come for your property. So muaga very careful, at least nikiingia kwa kitu yote ile niza jeopardize my way of making money. Naona hivyo. Understand, yani nile I'm very secure about nini kile mufanya. Sipedangi kutu kujinvolve kwa vitu mob. Naona. What did Trump say about truck drivers from African countries? Sijui kabisa, uliacha kupost content mbona? Amu post kwa TikTok, sitipost sana. Juu ni time by the way, ni time tu. Si ati ni videos ziko ni vile timing. Ile nikipata time, unajua primarily without tuseme kama the last year or so, niko na 3-year-old kid, ni a daughter. I have 2 sons, 1 daughter. My oldest daughter ko 16. So basically my youngest anakaa na mimi. Yani if I'm in the house, nikikaa hapa anakaa next to mimi. Nikikaa hapa, naona. So basically inakuanga hard kupost because of timing. Akiona kama nimetoa attention kwake, kama tuseme I'm in the computer working on something, ana click inazimika. Ama hata anazima, anafinya switch. Asha understand your concept ya attention. Labda nilearn kwa one of my old friends, aliniambia, when your kids are young, spend as much time as possible now, because they grow old. Akui 3 forever, akui 4 forever. So any moment unaona kuna hiyo attention, focus naye, concentrate na hiyo attention, alafu utakuwa sawa, because itakusaidia always stick kwa hiyo whatever they're doing in their life. So that's what it is, naona. Na kama posting, mu post for free. Sikuwagi na do social media to make any money, naona. So more na post ile for free. Ile tu niko eager. I'm very focused on sharing information. Ikikuwa monetize in the future, I don't know. But more gonna focus na share information more than anything else. Naona hivyo. So siwezi sema ati I'm trying to make money. Si post for monetization. No. Niko share information too. Alafu ku build a community about story, a little bit of business, a little bit of tracking, naona hivyo. Kila kitu in between. Mostly watu takujua mambo ya tracking, because hiyo ndio mu post. Niona kama hiyo ndio kuna more interest. Niko naenda outdoor. Channel inaitwa Maisha States. So ni kama kushow watu our daily lives, the way we live life. Ni vile sikuwa gonna include my family kwa hii vlog or anything like that. So naona ikaga hivyo. Timing tu ndio problem. Lakini vile umesema nda try ni post kadhaa, ile anything that comes up nda try ni post. Naona hivyo itakuwa poa hivyo basi to catch up. So next nani Q&A. Kuna listening from Kisumu. Ni Steven Jogeto. I like the track draped with the flag. How much was it? Your track ni kama approximately, okay, hiyo sijui specifically, julikuwa imekuwa listed. I think sometimes unaweza order track from the factory directly, alafu una specify, kama ilikuwa fully loaded. So it's like maybe 320,000, depending on vitu wameweka. Unajua, kuna ile base price kwa maybe 260, ile tu bare bone. Alafu the more additional unaongeza, maybe you want the flag, itakuwa ini watapeleka place special ya kurap, vitu kaa hizo, naona. So basically una try do as much as possible, ndio it depends on what you want. If you buy a track brand new, chances are musema hivi, you could be stuck with that track for 20 years. The first 5 years ni pay off, alafu you have 15 years with the track. Unless una like who mix and match. So if you like mixing and matching things, sometimes utapata maybe utakuwa na what do you call it, maybe 5 years, alafu kai 5 more, alafu iuze. Naona. After 5 years warranty and expire, itakuwa na repairs. Of course, like everything else. Nsema last time, track ni depreciating asset. The only asset ile inipatia benefits ni ile inakupatia cash flow. As much as it's depreciating every day, ina create some form of cash flow. Na kwa watu wengi, watu wa business, wale smarter than me, au sema anything business related, ile kuna cash flow, ni poor overall. Unaona hivyo? Ni poor overall. So, what do you do? Nakoga hivyo. So, basically, what else? Kwa sababu moja imekaa mku hivi. Kuna I hope green card will be available this year. I don't think so. Na kama hii administration ina focus na vitu different than that.
So sijui kabisa. Unaona. So Edward Kamau anasemaje? Asema, Albo, question, in terms of your 19 years staying in the US, why do Americans dump good stuff? Like there is an episode Ibra Onami showed a good TV dumped near your home. Explain aje. So yoga hivi, kama suppose nikinunua, what's the example? Unajua America iko na abundance. Naweza sema hivyo, kuna so abundance of a lot of things. Kama sasa hivi nikiangalia vitu tumeaccumulate tangu nikuja hapa US, nikuja hapa na ilikuwa hand luggage, zile zina qualify kuingia for free, zile ndogo zile mbili. So moja ilikuwa na hizi Royco, maunga, vitu kaa hizo. It's been a while, 19 years ago. So basically ilikuwa hivi, my backpack, nguo zangu hazikuwa mingi sana. Nilikuwa tu na nguo maybe trao 2, shati 3, vitu kaa hizo. Na backpack ilikuwa na documents zangu, na toothbrush na nini, vitu kaa hizo. So kuja hapa US, ukibuy vitu, for example, kama sema ukinunua TV, sometimes watu hununua TV alafu wanakaa naye forever kwa nyumba yao, labda kwa basement au kitu kaa hiyo. So when maybe okay, what people nasema ile kama watu wako a little bit older, ukifika kama TV kwe too old, what they do, wanai what do you call it, wanna get rid of it. Wanna get rid of it. So unapata, how do you, lazima upeleke kwa place specific, juini kitu lazima ikuwe recycled kama TV. So ukienda kurecycle, what do you do? Ukienda kurecycle TV, what do you do? Unapata, well, lazima upeleke kwa recycle, alafu sometimes they'll charge you kwa sababu ni electronic equipment. Kuna zile component huwezi tupa kwa takataka tu, itakuwa toxic. Yani all divide trash. Kuna recycle, kuna ile regular trash, ile compost, kama kama chakula hivi, matuka hizo, alafu kuna recycle, alafu kuna hii general trash. Unaona hivyo? So kama tuseme mtu akanaishi kwa nyumba fulani, grandpa hivi, alafu when the grandpa alikuwa anaishi kwa nyumba, alafu akipass, people will come and clean the house. Unaona hivyo? So maybe itaanza na familia. When they're cleaning the house, mother, this is dad's TV. Niko na TV already. So what do I do? Kuna place naitwa Goodwill. You can go and donate. Unaona hivyo? Donate. Alafu ukidonate, utapata, yani when you're donating ukidonate hiyo TV, sometimes they'll charge you some money. But hauna time sasa, maybe this house is supposed to be cleaned by 30th. So what you'll do, utachukua hiyo TV, uweke outside the house, uweke sign yandikwe free, anybody has a come ile, you can just pick up the TV na uchukue ndani yako. Unaona hivyo? But the treadmill, vitu yani, na pia it depends na space. Ukiwa na treadmill lazima ukiwa na hao. Juu apartment, yo come na very few things. Apartment ni ndogo. Ukiwa na place ya bed, living room, kitchen, that's it. Hauna storage. Ndio unaona kama storage business in America is a big deal. Kuwa na ile external storage. Because watu wengi, vitu extra unapeleka kwa storage. Lakini kumbuka hiyo storage una rent every month. It could be maybe $100 a month. So unajiuliza hivi, do I need to be storing stuff ama tuacha ni get rid of it? Mi advocate ku get rid of stuff completely. Kama si need kitu na get rid of it completely. Na achana nayo inaenda kabisa. Unaona kama nimeka hii microphone hapa leo, acha niweke chini. So you get rid of everything, inapata it might benefit somebody else. So before ilikuwa kama unasema neka outside your house. Siku hizi watu weka Facebook marketplace, unasema $1. Ukisema free ni kama you're trying to get rid of trash. That's what people do. Unapata vitu poa zimetupwa kwa barabara, especially during after winter, ile weather ikuwa mzuri. So hapo unaweza pick anything you want. Lakini si necessarily itakuwa in good working condition, itakuwa mbaya pia. Unaona hivyo? So mu advocate usiende upick vitu tu bure. Utapata umejaa na trash. Yeah, mtu anaweza nunua land ajenge, by the way. Lakini saa it depends na county, kuna vitu mob county na vitu moja ile you can buy land na ujenge, but it depends na ile county unaishi. Kuna rules na govern hiyo story. Unaona hivyo? So una decide what you want to do. Nini ingine? Tumeenda swali zote. So okay, nimongejea. Even that's what kama sasa mimi niko na, if I want to get rid of easy lens, for example, that's kwa easy lens nisemeaje? Free, anybody free. Although hizi mtu tumia ni vile tu kamera situmiange kila siku. Unaona? Kwa hapo Minnesota nimesikia Wakenya wengi umefanikiwa sana hapo, hata US. Vipi, unaweza explain? Wamefanikiwa
sana hapo. Hata US vipi, unaweza explain? Kama kiaje kabisa kufanikiwa kiaje? Kuna we kwa trash watu wa scrap wakujie waka kwa trash. Yeah, it depends. Kama sasa sisi kila city kuna ordinance yake. Kama sasa ordinance yetu hapa hivi nilisikia tusikashua kabisa. Hatuwezi kuwa na uwezi osha gari kwa driveway because rain water ikinyesha kuna so many lakes around hapa. Unaona hivyo? So mvua ikinyesha hiyo drain kwa barabara alafu inaingia kwa ile drainage system ina flow towards lake. Unaona hivyo? So ile itonga Minnesota something environmental, nimesahau hiyo jina. Unaona? Waka kwa trash watu wa scrap watachukua. So uwezi osha gari kwa driveway, juu ile sabuni ita contaminate lake. Juu ina drain kwa lake. Watakwambia this drainage drains to the lake. So uwezi osha gari hapo, utakuwa fined, big fine. Juu ile sabuni ifai kwa lake. Lake ina masamaki vitu kaa hizo. So it depends where you live. Place kama ni Arizona desert, maybe unaweza osha gari kwa driveway. Hapa kuna specific places uwezi do hivyo, ni very strict. Unataka ku conserve ile environment around your place. Same thing na vitu electronics, you can't just dump them anywhere. Juu itakrashiwa. Yani kuna so many things detailing. Depends na city where you live. Na hiyo whatever government inasema. Naona si kila kitu ni the same. Depends na the city you live in. Naweza sema tu hivyo. So wewe sema tuna guarantee ati itakuwa the same itakuwa nini. Naona. It depends. So what else before nianze kuongea story yangu? If someone is new there, is it a guarantee that you will have access to credit immediately? Yes, guarantee. Credit, see immediately kabisa. There is a process. Kama musemaje, go open a bank account, alafu prove kuna consistent income, alafu kuna income, chukua kama $1,000, fungua secure credit card. Secure credit card ni ile, you don't have bad credit and you don't have good credit. Unaanzia fresh. Kama unanijua mimi, kama si ni familia, I can add you to my credit, alafu niku kama piggyback, nikuchukue, nikubebe for 6 months, ndio show when I'm spending, you're spending too. Alafu after 6 months nikuachilie, uendelee. Lakini kama hujui mtu, utachukua $1,000 for example, uchukue secure credit card. Ile credit card ile umelipa 1,000 down, alafu you use the 1,000. Alafu trick ni ile, don't use the entire 1,000. Ama if you have to use the 1,000, make sure unailipa every 30 days billing cycle. Unaitumia alafu unalipa 1,000 yote. Tumia 1,000 yote. Kuna hiyo cycle, na explain mambo ya credit card baadaye in a different video. In detail, by the way, exactly how it works. The drama diagram. So ukichukua hiyo 6 months hivi, ina create ile credit score yako, inakuwa na so umeingia kwa system. So after 6 months, then the bank wataangalia record yako on a background. Oh, he's been paying his credit on time. So utapewa ile unsecure credit card. Ile umepewa maybe 10,000 limit. Alafu utaanzia 10,000 limit, ubuild, maybe ununue gari na deni, unalipa every month. The one thing nafaa kufanya states, ukichukua deni, always pay it on time. Alafu mambo ya credit card pia, usimax kabisa ile capacity umepewa. Try utumie 30%, kama ni billing cycle 30 days, alafu you pay off in full. Juu ikipita 30 days, ndio au apply interest yao. Na interest ya credit card is one of the highest, by the way. In any form of debt, credit card is the highest. So kama kuna balance imekaa hapo hivyo every month unalipa minimum, the bank is making more money than you are. No. It's like you're giving away your money. Ndio musema, there's so many things system, you have to know how things work. Ndio si end up lose dough, vibaya hivi unknowingly. Naona hivyo. Juu banki wants to make money from you. So unafanya hivyo, naona. Sasa kufanikiwa na maanisha kuwa na maisha mazuri. Wakenya wengi kwa state tofauti wanafanya poa sana. Kufanikiwa, that's true. Kwa sababu ukuja hapa hivi kama you know where you're coming from. Ni kama una choice. As an immigrant, haunanga choice. Actually, ni kama it's so sad when immigrant anaumia. Anaumia kwa, what do you call it? Anaumia kwa kimaisha. Because what choice do you have? Utarudi kwenyu? Hapana. You have to make it work. Mostly immigrants are you're more motivated than a regular person. Kwa nini? Because hauna choice ingine. Hapa si kwenyu. So don't try.
your best ukue at least average. Naona juu kama hii administration inaendelea sahii watakufukuza immediately wakiona kama una leech off the government, whatever that means. By the way, sijui kabisa. Mutry, I'm very active in politics, lakini sipendi kuwa na commentary kwa politics juu specifically channel ni ya Maisha States, ile kuongea mambo ya personal development. Ndio hiyo mu rudi back to you yourself, una make your decision, alafu musema whatever you do, don't let anything outside you ikuinfluence kufanya vitu you're not supposed to. Naona labda excuse the reason why I'm like this is because of government. No, don't do that. Angalia, kuwa na ile self analyze, uoneaje nimerealize hivyo, if I really want anything to happen in my life, I have to make it happen. Ikikwama, maybe it's beyond my reach, but things which I can control, if I want to make them happen, I just make them happen. Naona hivyo. It may take some time, 5-10 years, but you have to make it happen. Hakuna excuse. Sababu mtu make excuses like you're assuming somebody else who you don't even know is responsible for your success, which is crazy. The most crazy thing you can say. Sikudanganya. Naona hivyo. Itakuwa tu super crazy kama ni hivyo. How do you expect somebody else to make you succeed? How? Think about it. Like, how do you chukua responsibility yako upatie somebody unknown to make you successful? It doesn't make any sense at all. So musema personal ni wewe mwenyewe lazima usemeaje, these are the things I need to know and do to get myself from point A to point B. Next time from point B to point C, to point C to point D, whatever that is. Naona kwa life yako. Utakulearn how to, kama nisemaje, I'm going to learn how to, what do you call it? How to make videos on YouTube, for example. Kama 5 years ago, I didn't know anything. Kasema, first of all, ndanunua camera, ndalan kurecord na hiyo camera. So the thing to realize ni hivi, you can buy the camera, uko nayo, lakini you will never record one video. Ever. Kabisa. You won't even touch one video. Why would you not do that? Sababu unaona kama ukigusa hiyo video ni kama inakatisia, yani kama you're overthinking. Una overthink. Naona hivyo. You're overthinking the whole thing. Na uta overthink. Watu wengi procrastinate. Alafu ki overthink utapata you're so overwhelmed thinking about the thing instead of just doing it. Leo kuna excuse. Oh, it's raining outside. Oh, it's too late. I know it's too cold. Oh, kesho, okay, let me see. I'm running out of cold. I'm running out of raining outside. Okay, it's bright today, but I'm too scared. Musama. That was me, by the way. That was me. Procrastinate sana. Sasa semaje, acha niangalie watu wengine. How is a process ya could bring your relatives there? E.g., your bro, your sister, or relatives. Hakuna process ya could bring. I think the only person you can bring kama wewe ni familia, you can bring your kids and your parents. That's it. So your parents can bring all their kids, but it takes some time. Depends on state pia, which state you live in. Kama ni state iko very populated, hatakuwa na ile, what do you call it, na agency ya kukuleta. But kama ni state that needs people to work, wata speed up, wata expedite your story. It depends with the state you live in. So that's what nataka kuanza question moja hapa haraka. So idea ni hivi, if you decide to do something, kama niko na procrastinate. Musema hivi, you want to learn how to make a video. Tafuta place kama hii nimekaa, hapa niko hapa hivi, alafu kuna wall behind me. The reason why kuna wall, I was kicked out from, I used to make videos the other side of the room, kuna the other side. So imekuwa, okay, hizi ni my empty spaces too. Nikasemaje, I will sit here, niweke light hapa, niweke microphone hapa, niweke World Cup, hii ni World Cup cereal, whatever it is. I don't miss out anymore. Chapo tango sijui World Cup ishe. Anyway, alafu nisemeaje, what I do ni hivi, musemaje, ndawasha camera, then I press record. Alafu nda record whatever I think is good enough for me. Then nda stop. Ndatoa hiyo footage, niende ni watch, ile play kwa maybe computer or kwa TV, then watch the video. Uone, I don't like the sound. I don't like the way my mouth moves. I don't like the way my face looks like. These are physique. I'm so sorry. You have to get over them. No. These are how I look. For example, I'm using this as an example. You have to get over it. I'm too. How do I look? I'm not pretty enough, dude. Besides, everybody sees you like that every day. So get over it.
if you're not good looking, shauri yako. People see you like that every day, whether you like it or not. No. People see that face every day. So with somebody, oh, I don't think I'm good looking enough. That's not an excuse. Just go. People will like, you have to build a personality. Ama, if you don't build a personality, let your personality, when you bring it forth from you through the need, because this is how you express yourself. Ni ile, camera unakuwa self-conscious. Once you watch the video, utadetermine exactly, this is what I'm doing wrong, this is what I need to improve on. That's it. Naona hivyo. Alafu, I'm using this as an example. Alafu utaendelea useme the next step. Suppose you want to know how to give speeches. Look for like 5-year-old kids, simama mbele yao, andika notes, give a speech. No, just give a speech. Kaa chini seme, okay, hey, 5-year-old kids, my name is blah, blah, blah. I'm the president of whatever country. Ongea now, give speech. Alafu record. Go back and watch it. No. Alafu seme, okay, I can improve on this. That's what samangaje. In case ukitakudu kitu. Mimi, it's outside my scope. Niko very introverted, niko very shy. Lakini somehow, over time, a day at a time, every time we make video, I keep getting better internally. I can feel it. Like, that's more confidently. Learn how to do things that you need to do. Usipostpone kesho, kama ni leo, ni leo. Kama ni kesho, hold yourself accountable. Wake up in the morning, sema, I was doing this yesterday. I didn't finish doing what I was doing yesterday. I'm going to do it again today. So hapo kwa credits, is there a fixed amount for everyone? Ama it depends on how well you pay your debt. Kuna factors mob, how much money you make, au angalia hivyo. Uzapo maybe 3,000, ile the basic. Alafu, over time, the more you pay, the more you can ask, I need 10,000, kuuliza why? Or una make 3,000, unataka 10,000. Itakuwa appropriate, unaona hivyo. Unless you're doing, musema, the best way ni ile, build your personal, hata kama ni 3,000, ukuwe na good record, alafu anza business, alafu kwa sababu zuri ya business ni somewhat unlimited, I would say so, depending on your income too. Juwezi pewa 1 million na una making 10,000, it doesn't make any sense. They're careful because unless utumie strategy, upate hiyo 1 million credit, uanze a business that makes you maybe 100,000 a month. Naona hivyo, ita work out vizuri kabisa. So that's what you do kwa credit. Back to ile kwa sema ile. Learn to kudu vitu, seme hold yourself accountable. Kama ni possible, kuna vitu ziko impossible. Suppose you have kids, kuna wife, watakwenda maybe Germany, au juu kutakuwaje, ni unpredictable. Sometimes nasema, just for, I have kids and niko na household ya kurun. Kuna vitu siwezi do sahi. But if you're single, unakuwa na ile liberty ya kudo more things. Like you have the liberty ya kudo vitu a little bit serious than you can change your life tomorrow if you want. Even though you have a responsibility. Hold yourself accountable. Jiulize, what thing am I not doing to succeed? Andika chini, musema kuandika ni poa. Uone, I'm too lazy, I sleep too late, I stay up too late, so many things. Alafu jiulize, what kind of life do I want to live? Alafu determine uandike goals zako. Ukianza kuwa na hiyo target, useme, this is exactly what I want to do from now and henceforth. Utapata everything you do ina add into where your ideal situation, where you want to be in life. Everything you do. Once umekuwa na target. Naona hivyo. Nilisema ndaanza YouTube channel kusaidia watu because yani basically based on my experiences. Because sikuwa na mentor in a way, nikuja hapa hivi in the beginning, I had to learn things the hard way. So musema, the best I can do is to share some of the hard way things, express myself using words in a video, msee aisikize, ikuwe ndani yako, in case you ever doubt kujipata kwa hiyo situation, useme, remember ile tulisemanga ile, fanya hivi na hivi na hivi. At least uistore kwa mind yako, juu, believe me, hakuna msee mind yake hezi store vitu. You can live your life between 0 to 80 year old, and your mind still records things that your daily experiences. Na unaweza kuwa 80 year old leo, akuulize, do you remember when you were 2? Sema, well, I remember vaguely because I was 2 year old, but I remember my dad used to blah, blah, blah. And my mom used to blah, blah, blah. Tuka hizo. Utakumbuka vitu. Your brain has a capacity to remember so many things. You learn how to ride a bike, alafu una perfect. Alafu you learn how to drive, una perfect.
learn how to perfect. Una shule una perfect. Una graduate una how to your kids' names and where they go to school and when they were born and all the medical records. That's not true. Nasema tu. Una perfect. I know my kid's birthday. Lakini records zao za hospitali. Sengine musahau. Because kuna one of my kids ako allergic to dawa fulani, hiyo musahau kila siku. Mpaka nasema acha niulize mama yao atakumbuka. Vitu kaa hizo. But your brain has the capacity to remember things, to store experiences, alafu kuji-express. Mwana hivyo. So, alafu another thing ile ni mzuri kuangalia big picture. Naona hivyo. Vipi Mzito, how can I get in touch with you? I'm in Canada. Ukienda, okay, kuna on TikTok, kuna ile page yangu, ile front page, profile. Kuna link ya YouTube. Maisha States TikTok, Maisha States YouTube. Ukienda YouTube side of things, pick any video on YouTube. Nasema confidently, I've been doing this for maybe 2 years. When the description section, your video, we go through some awards on how to contact me, on all my email, WhatsApp, number, kila kitu, utaona hapo hivyo. Naona. Advisably, usinicall weekend, juu simu ndio hii. Hii simu mostly sikogi na focus naye during the... Sasa niko naye hapa because na nini. Nikienda upstairs, my phone ziko mahali, lakini I'm focused on my 3-year-old. No. She needs attention. So, we call between Monday and Friday, maybe Kauko Central State Time, Canada, time ya Alberta Province, kama Alberta Province, Central Time, between 9 and 4, tutaongea. I'm on text pia nakwambia kama niko free kuongea. No, that's what you do. You'll get my information. Nilitaka kwa phone number kwa TikTok, walikataa, sijui kwa nini. Maybe I need to be a business or something. Ni rules zao, either akubali. So YouTube side kwa description section, utaipata kila kitu kwa hivyo. Hata ile tu about me, utaona namba hapo hivyo. Kwa YouTube. Na Facebook pia, lakini si postingi sana. Facebook. Niko try to make the same videos, ikaona kuna ile glitch ilitokea. Okay, story mob. That's how you get in touch with me, kwa nataka. Love ongea. Not like I know everything. Ongea to discuss I'm pretty sure I'll learn something from you too. Naona hivyo. We're on the same level. Si ati niko higher than wewe. We're on the same level. Don't ever think that niko higher than wewe. Kuna hey, boy, celebrity hapa. Mimi tu, naona. Tukikaa wewe tukiongea hivi half an hour, I'm pretty sure I'll learn from you too. Just like you learn from me. Ile kuongea ile tu ku sit down and break bread, ama just to communicate kwa phone. I learn from everybody. Everybody kuna input. Kuna vile unaona vitu vile mimi siwezi ona. So tukiongea to discuss, I will learn something from you. Ama ndaangalia mali yuko nikwambie, well, this is how I would do it. But pia utakuwa na input yako. Alafu pia I'll learn something. Hiyo ndio advantage ya communicate na watu, by the way. Unakuwa open-minded. Si mzuri kuwa close-minded. Nilikuwa sema earlier before sema hivi, nasemaje, nini nimekam continuously. Kuna swali imekuja, sijui nini msana anatry kutukuni. Acha nione hapa, kuna YouTube imekam video nini, swali moja hapa yasemaje? Nasema Michael asemaje, vipi Albo, hope your Sunday is going well. Leo tuko ndani after kukosa session ya last Sunday. Pole sana by the ilikuwa I tried to, lakini singekuwa na hiyo conscious kufanya everything. So vipi Mzito, nasemaje? Naomba anybody ani bless na 1 tray ya mayai. Nichemshe, nikazungushe, maisha imekuwa ngumu. Edith Peace. So I don't know how to help you. Hapa ni live. Sijui kama kuna watu wako hapa hivyo waweza msaidia. Sina nini, si add watu. Mimi naongea tu, by the way. Naongea tu. So ilikuwa hivyo last week. So basically ndio hivyo basi. Unanitamu usemani aje? This is what my life is doing. Naona. Hebu tuone asemaje. Asemaje. Did you enjoy the BN concert? Yes, I did. Not exactly mali nitakuwa mbele, but I walked in a little bit too late. Ningeuka kama 7. So 7 after nikapata my friends hapo, we meet people. People were looking at me. I know you from somewhere. Namuza, where? That's like, TikTok? Yeah. You look familiar. I'm shy. Seriously, I'm a little bit shy. But anyway, it was good. Nika catch up na watu, tuliona for a while. Alafu ndio concert ikaanza. Nikaona the best I can do if I can record, ilikuwa crowded. Sikuwa na access, nikamtu last minute ile. Nikasema let me record vile watu wanaingia hapa nyuma kabisa, ile tu vile watu wana dance like to experience. Alafu pia sometimes when you record a video kwa stage,
ukipost YouTube inakuwa copyright infringement, so inakuwa inakatia ile, they don't push it as much, naona hivyo. So naona man, sitaki kurecord concert ya BN, but I don't mind even if I record the concert but a copyright, bora he's making money from my video. I don't care. Naona is your in your tracking, do you feel like sometimes it's overwhelming? Of course ni overwhelming, tracking si easy. My ideology ni hivi, nikianza jua sometimes you start things and you get stuck doing the same thing, lakini siyesema ati well, people go to work on a daily basis. Everybody goes to work. Kuna wase ni malawyer, they have to wake up in the morning, put on a suit and tie, wanavaa suti kila siku, get into their BMW 7 Series and drive to the corner office in downtown Minneapolis. Alafu they have to meet people, get stressed up. You work every day. So is tracking hard? Kwangu mu take it easy. Kuna time unachoka. It's the same thing. It's like going to work on a daily basis. Naona hivyo. So you'll get tired. Ni very overwhelming. Because the tracking, the thing nile is like going to work, but mtu kaa mimi sina degrees, sijasoma vitu kaa hizo. Hii ndio job inaniweka middle class comfortably. So I have to protect it. Alafu if you have time, mimi niko na watoi pia. Naona. So if you have time, you can even start going to school while driving truck. In the evening, dedicate 1 hour to learn a skill. Alafu eventually una invest, alafu you leave tracking, ama una hire mtu, unampatia track yako, inakuwa passive income, you go pursue something else. Ile tu is the quickest way, according to mimi, inakuingisha kwa middle class. Juu mimi nikianza tracking, nikuwa na job mbili. I had 2 jobs minimum wage. Kuingia tracking 1 job 5 days a week, naweza fanya 6 days if I want to, but I prefer taking 2 weekends off because my kids need me around. It's the same thing. Inakuwa overwhelming sometimes. Lakini, what do? It's like going to work on a daily basis. No. President lazima amke president, avae suti, aende aongee na watu, akona meetings, akona schedule, it's the same like everything else. Ile tu inaanzia mahali. No. So msasema hapa hivi, hey bro, can you help someone with CDL, new graduate, apate job, asking for a friend? Ako within the city. I can. Kama ako within the city, nizamsaidia. I know people who have trucks, they can hire him. Kuna besti yangu fulani, alikamuku hivi, alipata license kama Friday, alipata license kama maybe 2 weeks. By the time ni meet likuwa, alikuwa na license 2 weeks old. He's been working for 3 weeks right now. No. Nimwambia tu sijali, anza na experience. I can hook you up. No. Kama uko ECT yetu in our city. No. Iko na high ama low sessions. Tracking, ni seasonal. The construction. So we use some high and low seasons. Basically, kuanzia March 15th to November, end of November. In March 15th ni so musema tu toa nini ama mid December. Watu wengine shut down November. 3.5 months. Unafanya 8 months, unakaa home 4 months if you want. No. Ni seasonal. So something na move up. What am I? Oh, sawa. Kama power. So ni hivi, uko na 8 months ya kudu job and you have 4 months off. The trick ni ile, when you're working 8 months, don't spend money. You accumulate too. 4 months, use the money, stretch it out for your bills. Alafu chukua 4 months break. Naona hivyo. I love doing that. Sometimes okay, maybe pesa ilisha kidogo, something came up. Utafanya maybe 9 months ama 10 months. Naona. Ndio catch up na bills zako. Inakuwa hivyo, ni the same thing. Na mostly tu ni vitu zile abruptly, because I believe hivyo. Vile move the tracking, I make more than I need, technically. But sometimes things catch up na hiyo, your lifestyle creep in, na hivyo. Watu hiyo kwa private school, watakwenda event, vitu kaa hizo. So ikona tu unaanza, low season you're not even driving, by the way. You can get another job if you want to. Kami nafikiria this year, because niko behind, kuna time truck zangu ziliharibika, can repair, ile ya wife ikapata accident, the driver ali damage something very expensive kwa truck, ilikuwa $12,000 kuifix. So tukaswipe credit card because we wanted to get the truck working again. Sijailipa hiyo deni mpaka sahi. I'm just paying minimum balance. Inaniumiza, by the way. So nimesema this season, end of the season, I will look for something. Nifanye extra, maybe 1 month or 2 months, nipate extra money outside the season, ni pay off your deni, because I don't want to be dragging it around. It's very expensive. Na pia wife yosema she's trying to catch up. So one of us has to pay for that. Kulipa deni si rahisi, but nipo unaweza enda extra alafu ilipo umalize.
Unaona? In your case, is it that you have a contract with a certain company? Yeah, kuna company unakuwa subcontractor. Companies have a job, alafu unakuwa subcontractor yao. Ile when they need transportation, you're available. Alafu because the company iko na connections, they keep you busy, wanakuschedule. So unakuwa busy from March mpaka November, technically. Unaona? In your city, seems there's more home daily jobs. Not Cliff, not really home daily jobs. Daily jobs, you have to create it. Mimi, what I did, I had to buy my own truck, not even because nobody would hire me. I was too new, didn't have experience. According to the companies, they wanted 5 years experience. Squeeze at least 2 years experience. So siwezi ngoja mpaka nimalize 5 years nikiumia. Niliomba loan nikanunua truck. Then I just started off. Nimesemaje in the beginning, kama ulimiss, nisema sometimes you have to create the opportunity. Whatever you want, you have to create it, make it work for you. Me, I try to get a job local, wakaniambia we need 5 years experience. Then niko na a year and a half na CDL. What am I supposed to do? I don't want to go over the road. I want to be home. I had a kid, so I want to be around my kid. Saina kiambua, kama sahi nikipigiwa simu niambiwe my kid is sick, nda shut down job nikimbia kumchukua immediately. Maybe it can take mostly 1 hour. Kama uko over the road ni 2-3 days before urudi. Labda utawacha truck mahali, utafute ndege. It's too expensive because you never know where you're going to be at. So if you have kids, it's good to be around home. But if you don't have kids, hauna risk factor, do whatever. Ingia rodi, kaa uko hivyo 1 month, alafu rudi for 1 week, whatever you want. Ndio hivyo sasa. You have to create your own opportunity. So mimi nilifanya hivyo. Was it, ukiuliza mtu, nobody has the, your time ya kusema ati you have to create them. Kama una experience. La pia maybe factor pia ni ile ingine pia, sometimes kuna opportunity but your company isha hire enough people of color. They don't want to add any more people of color. Kuna ile quota ile, they have to be 25% of the population. So now they are looking for mtu color ingine, wale majority hapa. No. So you do what you gotta do. Hakuna time kusema ati nangojea job ingiane. Apply job ni apply alafu nangojea. No. Speaking about connection, do you have to know someone to give the job or it's your own experience? Ukikuwa na ini tunangejua tracking ama it's always advisable sababu watu wengi kama unaongejua blue collar jobs, white collar jobs, zile za office na kila kitu, most people who hire you are people you went to, or tracking to know somebody itakusaidia. Jumi, I will recommend you. Nasemaje, hey, Cornelius is my friend. He got his license 2 weeks ago, but I've been driving with him for like 2-3 months. So I told him everything. Angalia kama Paul. Nakumbuka Paul? Paul tuliride naye for maybe a week or so. Alafu tukamit naye weekendi. Nikamshow Paul, this is very simple. Na Paul ni msem sharp, by the way. Paul akasema, nikaenda naye kamwambia, hebu drive truck. This is how it feels like. Tukaenda naye. The next day, Monday, Tuesday, he got the job. Kwa nini? Alisema, oh, I've been riding with Albert for a month. Whatever he said, alafu ali declare, I've been driving for a month. Alafu tena akapewa gari, akaperform poa. They hired him immediately. Naona hivyo. Pia kama ni mtu unajua person, namwambia, hey, mse ana experience, mfundishe. They will help you. Kila mtu anajua. Watu wengi tracking tunajua mahali tulianzia. I think so. Anybody who is an owner operator anajua exactly mahali alianzia. So ukishow up useme you need some help, I'm telling you, man. Kuna wase wengi watakusaidia sana. At least wale wase, kuna wase waga tu they don't have time. Kuna kila mtu na personality yake. But I think kuna watu wengi wako na goodwill watakusaidia. Mbona hivyo? So haya mambo ya DV ni kama haitarudi mpaka Trump atoke. I think so. No, I think so. Siwezi kudanganya, I think so. Bitaka kitu poa, naona. So my ex-girl applied for the fiance visa. Imagine after USCIS, we applied, we reapply. Hata akacheat. Mapenzi si rahisi. My ex-girlfriend applied the fiance visa. Imagine after USCIS, we reply. Wa reply ama akacheat. Mapenzi si rahisi. Vitu kama hizo zinibother, but people will cheat. The availability, long distance kwangi actual. I don't know your case, by the way. Chickies, lad. I don't know your situation, but you see, I don't know. Siwezi kwambia, I can't really
I don't know your experience, but kinasema ni ile sijui context yako kabisa, lakini hiyo si big deal in a sense. Si big deal. It could be a big deal to you if it's first time on experience. People will cheat sometimes. Si big deal. Loyalty iko very fragile. Iko very fluid. Nasema hivyo. Naona. Thanks, bro. You are one of the reasons I held on to this dream of getting my first camera. Any advice? For what? For hold on to get my first camera? Any advice? Like what exactly? Be specific. Getting your first camera? The reason why more encourage yourself to do YouTube, by the way, ni ile economy, creators economy is growing every day. It's growing every day. Don't hivyo. Haita reduce. You might kila mtu ufanya, everybody and their mama and their grandma and their great grandparents are doing videos on TikTok and YouTube. Lakini kuna hiyo trend ina happen. Advertising ya TV is moving to social media. So, and companies are willing to spend money kukuachia wewe uadvertise. Alafu, no matter what happens na AI, miskudangani, ikiona video AI, move skip. No. Because at the end of the day, we are human beings. Human beings connect with other human beings. Period. Naona hivyo. Human beings connect with other human beings. Misi AI, ngalia. Iza kwa jina yangu ni Al, kama AI, naona. Just got my first camera after 2 years. Any advice for business? Fanya hivi, hata kwa wangalie, what can you do with it? Sababu mimi niko na kamera kadhaa. Actually, the camera that I'm using right now, my newest camera, musema hivi, si yangu, ni ya wife. Naona. Si yangu kabisa, because she's the one who got it. Ile menipatia nimetumia, but mu feel kama, because I didn't buy it myself, si yangu ni yake. But she's free to use it anytime she wants. Naona. It's a very good camera photography. So nasemaje, if you have the tool, kama ilikamna ile user manual, study the whole user manual. Alafu, to make it even better, by the way, ifanya hivi, everything is content, by the way. So if you bought the camera, kama kuna user manual, go through the user manual, record yourself going through the user manual and how it feels. So, Juliza hivyo. Alafu make video kadhaa just going through the user manual. Jioni content. Utakam back we watch. Kama mimi nimepost video ya track. Nimepost video ya track last week. Ilikuwa last weekend, by the way. Ile nini Western Star. Ilikuwa imeuzwa already. That's a sold track. Hiyo hata iko available for sale because iko so custom. I think they were just ilikuwa imepakiwa hapo ndio mwenyewe akuja kuipick anytime. So kwangu nisemaje, I'm making this video for me, by the way, for me. Kuangalia how these things are built in 2026. So, if anything has changed, I was making it for me. But at the same time, naangalia, I can share this with somebody else. Because do you know how many times I've watched that video? Come on, 4 or 5 times. Most of the views ni mimi, maybe, I don't know. Do you? So, the tire, not even. Because it's slightly different from mine, which means hata ile system ya tire ni kubwa kidogo, this is a little bit different from my track. Meaning, if I was to buy a new track now, I expect it to be closer to your track than mine. Mine is 5-year-old, 6-year-old sahi. So anything unadu ni content. Alafu content ni hivi, it connects with other human beings. By connecting to other human beings. Alafu frequency na matter, by the way. Quantity matters. You need to have as many videos as possible. Quantity in the beginning. Kwa nini? Ndio isho platform. Alafu inakupatia connection over time. One of the best YouTuber, the highest paid YouTuber, YouTube Mr. Beast. Yosema quantity ni muhimu. Anza video, make your first 100 videos. In your goal. 100 videos. Your goal. They're not going to be good, they're not going to be great, but just make them. Alafu, your process ya make, the more videos you make, uta improve a video at a time. No, uta improve. Uta realize, wait a minute. Kumbe audio ni muhimu. Kumbe kama sijui kana record. Okay, nimekumbuka hivyo sasa hivi. Record audio. Kumbe audio ni muhimu. Kumbe video ni muhimu. Kumbe lighting ni muhimu. You're learning while making mistakes. Alafu una perfect. It's for free. You don't have to go to university for 4 years to learn how to record video. Of course, kuna course kama una do video movies, but hii ni social media. You don't need high production. Unaona hivyo. So fanya hivyo.
anza na hiyo user manual, learn, tafuta video, watch, andika notes, nasema okay, what's aperture, what's focal length, what's, naandika hizo vitu zote. Kama sasa nikienda mahali, because na ile practice, kama nisemaje, okay, sijai record concert na nilitumia DJI because sikuwa na kamera mingi sana. I was going somewhere else, nikakuwa na dito kada, oh, Giddy Fest, nilikumbuka last minute, nika turn around. I was driving to St. Paul kwenda kwa festival fulani ilikuwa ya wazungu hivi kuitwa Irish Fest. No, Irish Fest. So wait a minute, something's happening. Oh, Giddy concert. Sasa jiuliza, Giddy concert, Irish Fest. Irish Fest, I'll feel lost. Missy Irish. Turn around. Nikajua, oh, I need some money. Nikaenda kwa ATM, nika withdraw some cash. Because nijua cash ni poor kwa concert. Because I don't want my records ikuwe. Nika turn around. Kwa pale hivyo kupata concert inaendelea. Ndio hii hapa naona hapa hivi. So now is to find parking. I was hunting for parking. So wait a minute. Kuna place fulani mwenda kupark gari kwa downtown. My usual place. Nikapata parking. Ningojea tu. Nikapark, nikakwenda kwa concert. So nika socialize na wase kaona, okay, what do I do? Let me record the concert. Sikukuwa front kabisa, niko huku nyuma kabisa. A lot of people, crowd ikimengojea. People came for BN, by the way, to be honest. So after BN, people started walking out. Though the next show ilikuwa poa pia. Nilirecord pia the next show. Nimetu nimesema, wacha ni post ya BN kwanza. My whole video ni an hour and a half. Maybe in the post the remaining on Friday weekend, next week, Friday hivi, ndio ule atakuona aone. But ni ile, the more you do it, the more unalearn. No. Use that camera. Learn how to record. Angalia ma focal length, sijui kana vitu more, hata nimesahau hizo ma terms. I'm not thinking camera right now. But ni ile unalearn. The more unalearn zinakuwa second nature. It's like when you go out there, kama mimi unjiuliza, oh, ni kama najua tu. Unaangalia light, unaangalia hivi environment, unasema boom boom boom, ushamaliza, ushaiset. Na mwisho it manual. It was very scary in the beginning, but the more I do it, the more nakuwa fiti. Naona hivyo. Inakuwa hivyo. So how is taxing ama taxes kwa business? It's a whole video, by the way. Taxes kwa video. It's a whole video. Una make pesa kwanza, alafu unatoa expenses, alafu whatever is left over unalipa taxes. Nakoga hivyo. Kama ni taxes unaandika taxing. Ni hivyo. Kuna video nishaongea hizi vitu before, by the way. Ile tu kuna it depends on how your business is structured. So YouTube, kuna nani hapa, kuna Michael Ochieng. Hiyo video ya Western Star ilikuwa nzuri sana. I watched it and I will watch it a few more times. I was going through everything, by the way. Why do I know everything? Because na hiyo track already. Niko na nimenunua tires zangu za dump truck since I bought the truck. Go through cycles kama 3 tires. 4 tires. So nimenunua brand new tires last week. Siku record your video, I was in a rush. Alafu nimejua the problems niko na hiyo tires, drop axle. Zikuwa small, ikichape mawe, ina shake. Nanunua so I'm learning. Nachukuanga notes. Every time nanunua kitu, mu save your receipt. Because I know I'm going to buy it again. Naenda kwa spreadsheet nasema, okay, nilinunua airbag. How much was it this much? Part number ni gani ndio hii. So the next time something happens, niko ready for it. Sababu niko maintain truck, naona. Kani nimegundua airbags zangu, juu mimi na airbags, ile truck iko na airbags. Ile truck ile ingine ile ilikuwa ile heavy duty ile iko na airbags, by the way. Hata hiyo inauzwa, iko listed. Kuna kama 3. Kuna red, white na blue. Flag ya America, sijui kadini. Red, white and blue. So hiyo heavy duty inauzwa, I think ni 219, 220. But that's not my job. Mimi sibangi, hiyo ni gari kama ya El Jefe ule best yangu hapa TikTok, El Jefe. Hiyo ni gari kama hiyo pull vitu kaa hizo. Zile heavy equipment, do not spread weight. Naona. So hiyo inauzwa 220,000. Join a box, mbona hivyo. So you do it for yourself, anything is content. Alafu you can sell anything as long as people relate to you. Hata mimi watch video yako. Are you kidding me? Mu fish for Kenyan content. I'm always sometimes mwangalia hivi pia sema, man, hakuna kitu leo. Natafuta vitu yani sema, nataka kitu ya Mkenya hapa, naona. Mpaka napata. Ukiangalia TikTok yangu, watu wengi TikTok wala who create content, they don't follow a lot of people. So mimi na follow watu karibu 1300. Naona kwa my TikTok 1300. And I'll follow you. I don't care. Nikiona video poa, na follow. Sitaki kujua. Naona who cares? Na kufollow immediately. I want to see another content again. Naona kuna siongea jua. Hii nasema I'm just going to follow. Sitaki kujua because I'm trying to connect too.
wasamanga hivyo, the more you engage into something the more pia una reciprocate. Ingekuwa wise enough nifungue ingine, but no, who cares? Maisha states na kufollow immediately. You're making content kama ni once a week because I want to relate. Unaona, na kurelate pia mimi. Ajuangi kuna emptiness hii side ingine pia. I'm trying to connect na watu more. So ni move follow watu hivyo unaona. So Western Star inakaa hivyo, but nikispec yangu mimi ndadu maybe ndeka airbags alafu ndeka a different engine. Niko na Western Star already. Si yangu ni ya wife. Inaitwa Western Star 4700, ile the older model. Hii ni ile mpya hii. Kuna mavideo ukiangalia nyuma kwa YouTube utazipata. Ziko kwa TikTok though. So kuna hiyo Western Star ile sasa ilikuwa 4700 series, so ita 47X. Inaitwa hivyo tu X. So sijui X inamaanisha 10 Roman numerals, I don't know what it means, but tuko na Western Star already. Your wife iko na engine different na transmission different. Si ile Freightliner. So nikinunua Western Star sahi, nanunua Cummins engine, Allison transmission, airbags in the back, lift gate, kuna vitu najua yani already. Kwa nini? Been there, done that. Naona. So place and park truck, do you pay? Place yeah. Well, na park truck ni $200 a month. So I have 2 spots because I have 2 trucks. Mlipa $400 a month. Hiyo ni bill. Kuosha gari, there's a guy who comes over every 2 weeks. Anaosha gari. Ni kama anacharge kama gari mbili ni do gari moja Iran, so anaoshanga ya wife. Ni kama 130 260 a month kuosha gari. Atuoshe hapo on site. So anambia, I'm going to come next weekend. Alafu tunainua box tunamwachia na kama anaosha anamaliza anaenda. They do a good job basically. So it's good, it's convenient. Alafu pia alisema tu I need about 8 trucks. Ikuwe worth it. Akimake hiyo trip anaosha 8 trucks. So I make 130 times, I don't know, maybe 1,000 per day. Kuosha gari tu. Ni business ingine pia if you want to. Kama get my client. So kuna costs associated na business. Lakini hiyo cost ya business poa sana. Kuna user hapa vipi albo poa sana. Sikujui jina bana. Mnika tu user namba mingi hapo. So kuna business expenses mostly ni unaanza na gari yenyewe. So gari you need fuel. Of course, fuel. You need daily basis. You need maybe coolant ni ile radiator. Unaona? Alafu you need window washer fluid ile kuosha madirisha. Alafu you need freon ile AC, but hiyo ni inakuwa closed system. Alafu hiyo ni gari on a monthly basis. Maybe 2 months hivi utafanya oil change, utadrain hiyo oil yote, weke oil mpya, ubadilishe mafilter. Hiyo ni every 2 months. So chapa job kama 8 months approximately. So mfanya 4 oil changes in a season. Unaona? Every 20,000 miles. Mtumia synthetic. Alafu hiyo ni cost ya running operations ya gari every day. Okay, monthly expense kuna insurance. Unaona? Registration ni once a year. Alafu ni nyingine nimesahau. Highway tax ni once a year. Nishalipa highway tax. Yonga due end of June, July. Unalipa July. So niko na highway tax nimelipa ni kama 400, karibu 450 hivi, 460 gari yangu ni highway tax. Hizo ni costs za kuna operation ya truck, kuna operation ya nini. Alafu muri new business, hiyo ni cheap. Every 2 years nasema I'm still in business. Naona hivyo. Alafu what else? Hizo ni cost. So fuel. Alafu lazima keep some money for repairs, development, vitu kaa hizo. So una plan to. But ni advisable if you can run 2 trucks. Ni very important. Ndio one ile truck moja iko ya kulipa bills za nyumbani, alafu truck ingine iko ya investment. Is it a hassle to run 2 trucks? Yes, it is. Because you have to manage somebody else. Na kumanage somebody else kama wewe ni HR, that means you have to babysit an adult. Naona hivyo. Hiyo ndio adult babysitting kurun truck ingine. But the truth is, sometimes upata dereva mpoa, sometimes dereva mbaya. But ni ile it comes with the territory. So ukirun truck mbili, itakupatia uta advance more kwa business. Mimi nimerun truck moja for this is the second year now. Juu hii truck ina shida fulani, there's bills but ni ile I need money to repair ile ingine, ndio ni run hiyo ingine alafu niweke direct kwa hii. So hiyo pesa imekata kuja. Juu mafuta ni very expensive. We spend more on fuel side because hiyo war ya Iran, unaona. So is it far from your home? No, Cornelius, ni kama 10-15 minutes hivi drive. Nikipitia back roads, it depends na traffic, but ni kama 15 minutes from my house. Nikitaka naweza bring hata 5 minutes away. Vile tu hiyo place kuna gas station. I've been there for a while. Najua mwenyewe, nika family yani, tumezoeana huko. Your property may change hands 4 times.
since I've been there. Nimekuwa hiyo property 15 years at least from 2010, so 15 years, 16 actually, by September itakuwa 16 years, same property. So ni ile relationships pia, you build relationships. Kama huyo mwenye hiyo property is like I just know him, no, is my friend. You're a friend, tunajuana, oh, how's your kid, how's your family, no, hivyo. So Albu, aside from Audi, how much is Ford Raptor 2014 second hand? Oh, siwezi jua Raptor, it depends by the way. Unajua gari inauzwa na mileage. But Raptor, hiyo ni gari, they're very expensive. Ni gari ya performance, Ford Raptor. Ni gari ya performance, iko na off-road package, iko na very big engine, alafu iko na most likely iko na high output petrol engine, si diesel. So hiyo ni gari, ni performance. Itakuwa expensive. Brand new itakuwa 150,000. Use, it depends on the mileage. Ni which year vitu kaa hizo. So I can't tell unless I look it up. Anaweza look up wewe mwenyewe uangalie Ford Raptor 2014 uangalie. Juu itakuwa 2014 ziko kadhaa, but what's the mileage? Kama iko na low mileage itakuwa expensive. Kama iko na high mileage itakuwa cheaper. Naona. Kama iko na high mileage itakuwa cheap. Kama ilikuwa accident vehicle itakuwa even cheap. Naona. Ina lose value depend on what happened to it. Naona hivyo. But ni gari at this age siwezi nunua. I need to have a lot of money kununua Ford Raptor. Yani si money at ile you can buy if you want to, lakini ni ile pesa ile msemeaje? Ile FU money, ile tu uko na pesa I don't know 1 million ya kuwaste to disposable income. You're gonna buy a Ford Raptor. I don't know, they rent sometimes. You can just rent it for ama we lease for 2 years alafu rudishe kama una hiyo pesa hiyo. Kuna gari the more unakuwa mature, unakuwa older, ni kama your things na narrow down. You just kuna priorities. Kama sasa mimi niko na van number 1. Do I need a Raptor? Maybe itakuwa gari yangu ya pili if I really want to. Lakini I still have the Audi. So Audi iko poa. Na uzuri ya ukinunua, the thing ile, if you buy something that you like, you don't feel like you're missing out on anything. No. Gari yangu bado ni poa. Hata kama ni 2019, it's still good. No. Every time I drive, the same way it felt 5 years ago is the same way it feels right now. No. So Raptor ni poa, but hiyo ni high performance. So you're going to pay engine I think ni V8, so ni 5.7 cc, iko na off-road performance, iko na wider tires, I think ni 35 inches, ni gari kubwa, ni gari ya Baja, ile unaenda nayo kwa nini, au ita Baja desert, huko Arizona, you can go off-road, yani tara off-road na speed, naona hivyo, it's meant for that. Iko na zile ma Fox shocks, zile high performance zile, inainua gari alafu ina absorb vitu juu, ni rough terrain, naona. Hiyo ni gari labda ya kufanya kazi kwa border patrol, katika hiyo, mali hakuna barabara, ni serious off-road truck na speed, Ford Raptor. So, is that what you want? Get it. Usinunue Ford Raptor alafu na drive kwa lami. Haita make sense. Nunua tu ile ya kawaida though. Naona. But me, ni ile tu, hata, you narrow your perspective the more you become mature. But if you need a Raptor, I'm telling you, man, just buy it. Itakusumbua kichwa bure. No. Ile royal flush. If something bothers you that much, nunua. You get rid of it. No. Ukinunua utarela. Mimi nikisema nanunua Audi Q7. Ninisumbua for 2-3 years. Nilinunua. Sasa nimetulia. No. I don't have sina hiyo sickness. It's so good, but ina cancel ile anxiety. So even anxiety. Sometimes you have anxiety. I need that Mercedes S500, S550. No. Unainunua. Inunue. Run nayo. Yeah? Baliza ilishongaje ile desire ile. Finish it. Consume. Wacha umalizane nayo. Because if you don't buy that car, man, uta regret. Unalia kila siku. Utakuwa depression. Unakunya madawa. Oh, Mercedes F550. Oh, man. Antidepressants. No. It's true, by the way. I'm not kidding. If you want to buy something inakubother, even if you can't afford it, inunue ndio ujue, I really can't afford this. Once I'm inunua, utalan pretty quick. No. Hello guys, it's been a minute. No. Alesh bedsheet. Hey, it's been a minute though. See, Jonas Diona for a long time. But ni hivyo, if you desire to buy something, fanya bana. No. Itoe kwa system. Jitakubother. No. If there's this girl you think she's so pretty, talk to her.
Go talk to her. What's the worst that can happen? She'll say, no, don't talk, ever talk to me again. But we'll make your effort. No. Just in case, call my boy child wangu. Talk to her, muulize, hey. Hata kama hujui kile unasema. No. So, siku hizi musema, I mean, sometimes, do I even need to talk to somebody? No, I don't. Married, kids, family, business, who cares? Not even. But talk to them. Sema, you, hey, I'm having sleepless nights thinking about you. What are you thinking about exactly? Her or her body or whatever? Talk to her. I could reject. Okay, at least you'll make your effort. No. You tried and you failed. But if you never try, you'll regret. Now, maybe you never tried, you never asked, and maybe we're into her like 40%, and she's 60% into you. She's just waiting for you to ask. That's a deal. Example too. No. Same thing na gari. No. Gafuri, authentic me. Vipi, naona watu wame-sign up. Whatever that is. Anadance sema, watu wame-sign up kwa nini yake. That's good though. It's good, by the way. Furahi kabisa. No. Furahi kabisa na whatever you're doing, all the best. No. Fanya hivyo. Try something, fail. At least will try. Do watu wengi succeed. Woo! Success iko hapa. Success ni some totally I started a business. That's good. Keep at it. No. Keep doing it. Success ni ile success iko determine how many times you fail. No, hivyo. How many times you fail. Mi kuna one of my favorite musician. Hata sijui kwa nini, by the way. Kuna wawili. R&B. Well, if you ask me my favorite R&B musician, number one nani? Ndio huyu. Male. Female, ndio huyu. That's it. Kwa nini? Any song, wakitoa song leo, more na goosebumps. Kwa nini? Sauti yao ni different. Naona hivyo. Okay, let's take some example. I'm not gonna keep you waiting. Musician wangu favorite male musician is Chris Brown. I don't know why. Any song he sings, goosebumps. Female ni Ila May ule alikuwa UK, born in UK, America. Hata kiimba tu randomly. Naona. Ila May. It's a voice yake iko tu. I don't even know what to say. Kwangu specifically, mimi, my own experience. No. My wife is a musician, mwambia, follow the example. I said, whatever. No. So, yoga hivyo, no. I will inbox you further advice in short terms, medium terms rental. That's good. Keep doing that. That's really good, medium term rental. No. Oh, me too. When I'm talking Chris Brown, CB. Oh, Chris Brown. I don't even know. Ile sauti tu ile. Oh, man. So my song ni poa. I don't even care, by the way. Ila May, she's a good singer, by the way. So Ila May alitoa album moja during COVID ilikuwa nini? COVID 2020-21. No. Kuna song moja hiyo itwaje? Alitoa one of them ya COVID nimesahau jina. Man, I'm not thinking about this right now. So 2020, Ila May I record 80 songs. 80 songs. Sikia COVID. 80 in 1 year. 80 songs. Alirelease ngapi kwa hiyo album? 8. No. So kuna song hatujaisikia na hako nazo bado. No. Na nyinyi mnaona umse udem ni loser. 80 songs too. So hii juice ameanza, she has a new album coming out na ngojea, I can't wait. New album maybe shatoka sijui. Nishasikia ngoma mpya. Hii ngoma mpya akona 60 songs make this year alone. But ana release ngapi? Maybe 12. Naona hivyo. Because music industry ndio musema kila siku ni quantity, si quality, ni quantity. Ukisikiza Akon, ukisikiza nani, utakuwa na 80 songs. Moja itakuwa hit. Hiyo moja hiyo, hata you don't even need to release the other ones. Hiyo moja itashikilia kila kitu. Naona hivyo. So, maze, quantity ina matter. In the beginning, quantity matters. Mimi make video so far tangu nianze Maisha States 2023. Niko naangalia nini starts juzi. Niko na over 800 videos Maisha States. Hata nimesahau how my first video looked like. Nimesahau kabisa. Naona. Niko tu ile grind. Hata siku hizi slow down because I spend more time with my kid. But believe me, neza post daily mimi. Kati niko na editor neza post daily. Because master, I know exactly what I'm doing. Sina views, sija connect na watu ile monetization, but na hiyo ability. Naona.
hiyo ability. So nikiongea but one asemaje okay, asante sana. Daddy Prince asema me 3, me 2, me 3. So na hivyo. So kuna Ila May, oh man, kama mjue musician mimi sijui. Naona. Ila May, ni May ama ni sijui kama ni May date ama ni nini. Maybe ni Ila May, I don't know. Ama ni I, sijui. Na try type kwa nini na Chris Brown. Chris Brown. Naona. Hiyo ni my driving songs. When I'm driving mutakuwa niko tu relaxed, unaona. So any song ya Chris Brown hata sijui, unaona. Kwa siku moja nimeenda kununua my friend needed nini aitwaje? Needed iPad ama nini? Kitu ya kuplay muziki, I think so. Ilikuwa record ama tukaa hiyo. Nikaenda kaambia, "Oh, I want to know how." Nikapata song moja ilikuwa ya Chris Brown, brand new. Si brand new anymore. Ilikuwa Chris Brown na Davido. Blow my mind. Of course, Davido ni mpoa pia. Davido ni Nigerian, American musician. Really good too. Lakini the first time sikia it got by accident kwa iPad, kwa store, Best Buy. Na hiyo song nika-record immediately. More na playlist. No, I play my playlist. Nisha make video nikiplay my playlist as zingine. Sometimes ile niko na driving songs na happy songs. No. When I'm driving mtaka tu ile tu iko too slow yani, sinisumbue sana, naona. So I don't know, kuna so many good musicians, lakini quantity matters, naona. Make video 300, 100 ni mbaya, 200 ni poa. One of you 200 itakumekia $1 million, then you even have to bother play hizo zingine. Baadaye sa in the future you'll sell your catalog, kama T-Pain pia na sauti moja unique sana. T-Pain hata Akon, kuna watu wako na sauti zingine, but mimi sema tu ile personally, Chris Brown has been making videos since he was, I don't know, nimemsikiza kaa 20 years sahi, maybe ni older, but kuna hiyo consistency, unaiona. Every success story kuna failures, there's more failures than success. Unapata msali ali succeed 10%, akuna 90% failure rate. Nini hiyo determine hiyo? Consistency. Asemaje? Consistency beats talent. Unaona hivyo? Uko consistent, man, hata sijui. Naona. One day mtu atakuja seme nataka kubuy nini video za Maisha States zote kabisa. Catalog yake Maisha States. Anipatie, I don't know, 300 million. Hiyo ndio more, by the way. Si lazima ukuwe billionaire. Hata kwa 100 wacha tu bana. Hata 1 million. Okay, maybe 1 million, maybe ita make difference sana, but maybe 10 million. Hiyo 10, naona. True sana kwa sana kwanza kwa creators. Quantity ina matter. If you start making videos, push hizo video. Quantity. Kwa nini? Una create ile consistency because you're getting better every day. One of those it has pop up. Naona. Mimi so grow up kwa hiyo creator economy, nimekam kuingia tu baadaye. Umeona sasa. So please man, Ila May hata kiimba sijui hata kama ni national anthem ni poa. Naona. Kuwa na quantity alafu quality. Nimeambia wife yoga musician, by the way. My wife ni musician. You cheza instruments moja weird. Naona. Okay, ni weird kwangu kwa sababu mimi I'm melanated. Yeye ni aitanga pure race, whatever that is, white race. Naona, whitey. So you cheza ile Scottish bagpipe. Ile unavaa iko na bag hapa alafu iko na flute alafu ni kama ukisikiza hiyo kitu ni kama two people are playing. Kuna ile vile una blow alafu ina save your hair. I don't even know how it works. I'll let her explain in the future. Ndaiba video yake moja when she starts making videos eventually. Sijui amesema 1 week ago aja make video yote, but mwambia content matters. You can be the best salesman in the world but nobody knows. No. Try anza kuuza vitu uone. The content creation, quantity. No. So mimi make video 800. Did they even know? Hapana. Excuse me, slow down. Jumu sema when I'm doing a video, alafu my daughter when she pay attention, anazima computer, anazima. So nimekuwa na habit when I'm editing, nafanya control S ile kusave mali niwaachia last minute. Kwa sababu ame corrupt computer for 2 days. Daddy, simwangali, click, inazimwa. Sasa okay, sasa mtafuta kama nikidit namwekea iPad hapa, namwekea snacks, alafu ndio na edit. Amenikalia tu, unaona? Ndio kitu kaa hiyo.
but najua once tushamaliza, because sasa niko idea better. Flying the drone, nikifly drone I'm better now than before. See, move fly siku hizi kama almost commercial kind of practice. In practice, no, practice. I know, hata I feel sama, man, I don't know what I was doing before. Siku hizi move fly drone strategically, naenda hapa. It's like iko na hiyo blueprint kwa kichwa, unaona. Sikuagi na share hizo video za watu si zangu, maybe picha. Alafu photography, nikienda mahali angalia light imechange na switch. Hivyo tu yani nika second nature. 5 years ago, no clue, sikuwa na kitu yote. Unaona hivyo? So quantity matters. It matters quantity. Kama ni musician, imba. Hata fanya hivi, imba wimbo za watu. Juu ila Mayo sema hivi, alikuwa naimba cover songs. Alienda kwa ile sijui ni American Got Talent or something like that. She didn't even qualify kuingia kwa ile party ile kwa TV. Alifeel hata before ingia ndani. But huyo dema akiimba hivi. Akiimba tu hivi. Alafu message ya leo, by the way, hata nimesahau, nimekuwa caught up na vitu moja. Always look at the big picture. No, big picture. Usikuwa caught up na small picture. I have so many examples, by the way. Always look at the big picture. Hii nilifundishwa, who taught me this? Ni book, ilikuwa, usahau jina hiyo book, iko hapa mahali. Hebu tuone. Cross examine, ndio ile pale. Cross examine. Huyu msee aliongea speech, msamilika cross examine. What's his name? Sandeep something, ni Muhindi, ni medical doctor, MD. Aliongea samati, always look at the big picture. Kitu yote ile logical thinking. Naambia hivyo. Juu unajua nini? One of the biggest thing ni scarce kwa hii world sahi ni watu wamekuwa brainwashed na vitu kadhaa. Sijui ni society, sijui ni umekuwa brainwashed na so many things. Cliche. Umegrow up kusikia hii kitu nafikiri ni true. Hapana. Always look at the big picture. Logically, naona kuwa logical kwa kila kitu. To the best way to be logical ni ile, remove yourself from the situation. Hata kama si physically, hata mentally. Naona hivyo. Kama ukiniambiaje, kama siko naongea na mse fulani on Friday, anaitwa, nimesahau jina lake. Anajua jina lake basi siwezi sema kwa nini, sijamuuliza, no consent. Nimeshakumbuka sasa hivi basi siwezi muuliza. Ni my fellow truck driver. Kaniambia blah 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 blah. Alafu tukaongea nikisema kama story ya nini ya so ndo mambo ya business. So how many hours are you going to work today? Nikamwambia saa hii tuko August we probably 10 ama 12 hours hivi. Really? Niambia kwa nini? The last 2 days I've been working 6 hours, 7 hours. Kama job ilikuwa wapi? Only kwa hii job na hii job na hii job. Kama okay, what's the difference? Your job ulikuwa kwa neighborhood Neighborhood inaanza kama 7:30 by 3 inaisha. So itakuwa kama 7-8 hours hivi. So how did you optimize? Unaingia pale mapema Ambia pana unafaa kuwa na timing fulani. Just know watafunga job by 3 o'clock. Kauli ya 7:30, 3 o'clock ni nini? Ni 7.5 hours. Make sure kwa timing yako ujieke mahali kama tuseme if you're taking material out, make sure your material imetoka by 2:45. Ukienda kuidump kwa 3:30, uenda up na 8 hours. Naona hivyo. Then ndo kuna 8 hours. Na hii job ya leo, hii ni kama 9-10 hours. Kwa nini? Wameongea na Pete, wana stretch time, inafaa kufungua 4, wanafunga 6 because job yao iko na target. So kama uko hapa leo, prepare to do more today. But they're wasting time. Naambia, it doesn't matter. Believe me, ukishafanya 10 hours kwa hii job, uta appreciate hii job sana than ile job yako ingine. Kwa nini? Because the reason that they look like they're confused ni ile, they would rather have trucks waiting in line than muende hakuna truck hapo, because hii job ni strategic, ni kwa they're working on a road. Nimemake video by the way, na post maybe kesho ama Wednesday hiyo job, maybe Wednesday ama kesho. Ilitoa Franklin hiyo job, ni ile kuna deadline lazima iishe by before shule zifunguliwe, kuna deadline fulani hivi. So the city iko very specific, kuna kama ma inspectors due 5 kwa hiyo stretch mzima. So they would rather have you sitting and waiting than hakuna truck hapo. Unaona? Kaniambia, really? Yeah. Kaniambia, well, that's a really good advice. Kaniambia, yeah, you just don't worry about it. So nikamtoa ile kubabaika. Jilikuwa 12. Kaniambia, usijali, leo natoka 10 hours. Alisikia poa, kanipigia, hey, you know what? Yeah, man, 10 hours yesterday. The next day. Kaniambia, that's good. So is that good? That's good. And fuel was so cheap. Nikamwambia, yeah, kuna job kama hizo. Unafanya job 10 hours, fuel iko very cheap. Meaning you get to keep more money despite fuel being expensive.
Kaniambia yeah. You know, I've been telling people, most of the Somali wako hapo, si Somali, ni Ethiopia, but most of the Somalis ni Christian, yeah, but most of Somali walivotia Trump. No, walivotia Trump kama president wao. So ni kama walivotia Trump, na guess what? The last 1 or 2 years, the most hit population ni Somali community. No. So walivotia for their own ni kama against their interest. Kwa nini? Because when they look at vitu, I have a truck but Toyota Tacoma, natafuta biz ya kufanya Toyota Tacoma. I don't know exactly mujua jobs. I don't know what you can do with the Tacoma. Maybe I don't even know exactly. Sijaifanya business kama hiyo, by the way, Tacoma, Pesh. So gambia hivi, most people are on a very narrow perspective. Because unafikiriaje? Musamanga hivi, government ni Maisha. Any country is governed by the government. Do they have good people or bad people? You never know. It depends. But politician is politician. It doesn't matter. Anywhere in the world, they act the same way. Angalia history of politician. Look at a big picture. The same things people are complaining about politicians in the Roman Empire in 43 BC. 2,000 years ago, the same things they complained about politicians. You mtu wa 2,000 and something years ago, umleta sai present day, is the same thing to date. No. Politicians out after anything to win. No. Nima communicators. They are paid to communicate, buy and sell. So understand evil. They won't solve your problem. No evil. But una hold your politician accountable kwa zile policies they make. Unaona? Kama sahi, kusema kweli kabisa. Hiyo msee akaniambia ati the problem na Wasomali ni kwa hivi. They had a problem na gay marriage. Nikamuuliza, is that actually a policy? Hiyo si policy. Si policy kabisa, by the way. Is gay marriage a policy? No, that's not a policy. But kwa campaign, ilikuwa Democrats, Republicans wakatumia hiyo fear, ile fear ya, if you vote for the Democrats, watafanya the whole nation ikue. So najiuliza, oh my goodness, dude, what's the policy? Policy ni hivi: free healthcare, employment, free education, childcare. Hizo ni policy that affects your life on a daily basis. Cheap fuel, more wages. No. So you bring policy abortion. Seriously. Oh, I voted for him because, the other side is like your one issue policy. Sana muuliza, okay, sawa. Okay, ulivotia abortion. Abortion imekuwa illegal. Sema hivyo, tuseme ni illegal. No. Legislature inamake law. How does that help you on a daily basis? How? It's not a real policy. No. Lazima kuwe smart enough uone outside the box the things you need. Hold your politician accountable. So believe me, they have the power to change things. But lazima mkuwe na majority, mtachange your vitu. Ndio hivyo. Mko disorganized, that's exactly how they want you guys to be. Disorganized. No. How is that a policy? So kusema, okay, ukataze watu gay. You're focusing on rights that will infringe on a minority's community's rights. So it makes you sleep at night better? Maybe, I don't know. Then you have a problem then. No. Man, kuna so many examples mpaka sijui nianzie wapi. Suppose to Germany. Tuseme Germany for example. Kama Germany. No. Ndio naingia hapa Trixie photography. Na tusaka kuacha question yote nyuma. Chani mweke hapa kwa screen. So Germany for example. Germans walikuwa na kuna ile ilikuwaje 1930s kulikuwa na kama economy ya world ili crash kitu kama hiyo. Itongaje? Mesahau jina. Ilikuwa ime happen Germany. Most Germany walikuwa na support the guy with the beard, unaona? Ule mse, jina yake nasikia wewe sema jina yake kwa internet, unaona? Alafu most of the time mse alikuwa na feed nini? Propaganda. So wasema muamini kabisa na wamemwamini anawadanganya kila siku. Unaona hivyo? While he's doing the other thing on the other side. Wakamwamini. So kila alifanya ni ile aliweka tu unnecessarily juu kama uko na country saa hii unaamka asubuhi unaenda job, narudi jioni.
your kids are going to school, kuna healthcare. Policy muhimu, hizo policies na kuaffect ile what job ya government na kufanya ni gani, ni yani kuna ile collectively socialism, hiyo ni socialism by the way. Socialism si evil, kuna ile collectives, ile kutakuwa na they'll maintain the roads, watakuwa na infrastructure, kuna ile funding they can build a hospital in your community, watafungua community spaces za youth kuinvolve in, vitu kaa hizo, zile tu government responsibilities. Those are the policies you should be championing on. Si ati umse ni illegal because skin color yake ni different than yangu. Then what? So how does it make you feel? Watachukua hiyo do, some politicians, you know what? Be paid. Ako paid by the way. If they get more money from this policy, hata kama isaidie watu, watanada hiyo policy. Kariri, the politicians. Bought and sold. Nyi mnaongea bumpati pesa, ataka re-election. Naona hivyo. So kuwa na big picture. Ukiona kama suppose uko very religious, nothing about that. Naona uko very religious. Alafu kuna kitu religion yako inakuforbid. Get outside yourself, unaonaje? How is this party religious? How is it affecting my daily life specifically? What is specific now? Hold accountable. You're still inside, usemeaje? Step out, usemeaje? Na step inje kidogo, niangalie niko na ile clarity. Naona kama siwezi enda States because nini na sijui nini reasons za religion. Naona alafu so kumbe this is your last opportunity. Alafu uta realize hivyo ile opportunity uliwacha sijui 30 years ago, your reason flani, hata sasa I make sense, I float mahali. Naona aina hata ile grounds za kufloat. Hata sijui example gani tumia, kuna mingi sana. Kuna wasema because of this na this na this. Naona unasema ati uliget chali moja mpoa, uni dem for example, dem ameget chali moja mpoa, uchali ni overall ni a decent human being, lakini dem ni mchristian, chali ni atheist ama ni agnostic ama ni Muslim. Asema unajua mimi you're a nice guy and everything, but I have to marry somebody of my own religion. Naona hivyo. Okay. Sasa man, but zinapita. You let the guy go. Sile tuenda marry Christian mwingine na huyu ni Muslim, wakuwe separated kabisa all their life. Wewe ni Muslim, wewe ni Christian, but wakae pamoja, wanaweza watu hii wako poa. Umitu chali 30 years from now upate huyu ndio chali uliwacha na amewa. Kwa nini? Juu uliambiwa rules fulani zile exist. Kuna scripture fulani inasema sijui ati people have to be like minded nini opinions za watu, alafu ukazifuata ukaaffect kwa life yako. Na ile chachu uenda kila siku ile chachu uenda, hakuna boy ni candidate mpo. Alafu nafikiri ati somewhat ukiendelea kuomba Mungu atadeliver. Unaona, atarubunia chali ndio chali wako ndio huyu. Unaona, it's like that's how things happen. Kuna believe your story utaletewa, then it's true that babies come from the sky. Naona hakunanga kitu micromanage. I don't want to get into that anyway, but story kama hiyo sasa, toka nje, step out. You msee tuanandi inaitwa cross examine yourself. Sema okay, hii ndio situation yangu, najitoa niangalie perspective. Naona mimi wife yangu ni mgoso, niko nasema hivi, niko na hapa ya kwamba nikimari anything outside Mwafrika itakuwa maybe Mlatino. Lazima kuwe Mlatino, ule black Latino, which means niko all black too by the way. Ile tu waliko colonized na Spain hapa Caribbean. Guess what? Ni mari mzungu iko skin yake ni pale white kabisa, hata si ule hata akienda kwa jua anachomeka na kuwa pink. No, never crossed my mind. But at that time ilikuwa this was the most ideal situation. Unaona hivyo? Ili go against all my beliefs and system. Yes, by the way. But how am I doing right now? Not so good. I need some help. Not true. Na watoi, beautiful kids. Tuna figure out. Niboka na best yangu moja last week, an old friend, kanambia Albo, usijali kwa life yoga hivyo. Si kila mtu kimari wife vitu vinakwenda smoothly. Sometimes kuna ile it's different phases. Kuna ile honeymoon, mtakuwa married couple, mtakuwa eventually mtakuwa na what do you call it? Watoi wata grow up, mtakuwa tena alone empty nesters, maparo watadae, mtawazika. Ni stages of life tunaona. So usifeel kama unaona wife yako ita improve. Kila mtu ana time yake ya kumove vitu, unaona. Alafu you can't change somebody. Angalia tu zile common things that put you together.
Is that a message I wanted to hear? No, absolutely not. Stubborn, nasema hapana. Kuna kitu hiyo. It's supposed to be my way or highway. But when I thought about it, because I'm like, okay, remove yourself from Albert's ego. Kidogo. Step back and say, okay, I'm looking at the thing in a perspective sasa. You know what? My friend, you're right. You're 100% right. No. Sometimes the do vitu never crossed your mind. Kami kuanza business. Do you think I wanted to do this? Please. Mi niko na dream. Naenda nifanye business administration, nifanye masters, ninafanya kwa kampuni, niko na corner office, I'll be driving a BMW 7 Series to work every day. That's it. That was my dream. Kuja States. I've never owned a BMW. I never got the business degree. We would drive truck on a daily basis. Now doing a YouTube on the side. I know everything about cameras a little bit more than I did before. Man, it flipped around. No. Hata aigusi. But ile bidii yangu ile akisema ile I will. Nikifanye I will master's degree business administration, then ndakuwa naendesha BMW 7 Series to work every day. Alafu nakuwa nanunua mpya every 4 years. Never worked out, never materialized. Kuna gari tonga Audi, no, which is still made in Germany. Actually, mother company in Volkswagen. No. Ukirun Audi, it's a little bit cheaper than BMW. BMW is good, but after 3 years, inakuwa junk. Why? Because they never made them ukae naye 15 years. Hiyo ni watu class fulani. No. Hiyo ndio dini yake. Mercedes, good than BMW. Ikina story zake, but huwezi kaa naye ikizeeka. Si gari ya maskini. You can't afford it. Actually, own Mercedes mzee, it's more expensive to own an older Mercedes than a brand new one. The thing is, do you make that kind of money? No. Wachana naye basi. No. Sema hivi, I don't have the money in the build pesa kwanza, then I can buy my Mercedes later on. Work out. Step outside yourself. Useme niaje, acha niangalie kitu in perspective. It might not even be clear by the itakuwa bado foggy in a way ukiangalia. But just step outside yourself. Useme, what things are limiting me? Somebody else's ideology? I'm on my own ego. Nikuwa nikisema nimeki bets when I was 3 years old. Uko Isili, ama nikuwa 10 year old Isili. Doesn't matter anymore. Life ina happen. Naona hivyo. Sasa hiyo ndio mimi. Sijai come Kenya 19 years. My goal ilikuwa kuja Kenya every single year. Never worked out. Nifika hapa kakuwa na mtoi. No. Sasa hii 16 year old. Sasa hii tunaongea stories zingine. Nampigia simu tunadiscuss, tunaongea. Anani challenge kwa thoughts. No. I never thought that would happen. Namwambia hivi na hivi, anajam na mimi. Siwezi mwambia topic liko private. But the 16-year-old talk, no, teenager. And my my younger kids are becoming teenagers too. So kuna faces your life, no. So nisema, you're right. No. Usifeel ni kama things have to happen your way all the time. In the example too, by the way. No. Step aside. Kuna book itonga cross-examine. Iko far, siwezi ifikia. A little bit too far. No. Kuna version mbili, kuna ile initial, kuna ile latest, cross-examine. The first thing aliongea hivyo, philosophy. Alisema step outside yourself. Because ukikaa within yourself, you're very biased, by the way. You're always biased. Kila mtu ana hiyo self-interest. You'll think of, basically, your self-interest, sema tu kweli kabisa. Naona. Your self-interest, iko determine and how you're raised. That doesn't make it right, by the way. It doesn't make it right. How you're raised, what's it? Sorry. Akunanga msioga anakuwa raised na perfection. Jinapata ule mtu tajiri raised na very budaka wanado, you're raised like maybe when mtu wa babi fulani, hiyo ndio jina babi, katika jina babi sijui kama inaendelea. When babi fulani, babi wengi wish waishi life ya umaskini. Naona the glamorous part. Nataka kumse hardcore, mse wa ghetto na rap. Nini. Aya, na mse maskini atakaishi life ya ubabi. No. Everybody wants what the other one has. So who was raised right? Uta create my ideology when you're young, alafu you think you're definite. This is it. This is me. No, you're not. Kuna always room for improvement. Your brains are too big to dwell on small things. No, hivyo. Kama ukiuliza, are you this and that? Akamwambia, believe me, siku hizi mwaga niko open for anything. No, hivyo. Sababu lazima ni analyze everything. How did I end up at nakambelea watu the shyest family yetu? I'm the most shy person. Come kwa hao, come all our kids, sahi maybe tuko adults. When we were young, kuja home, wewe ni mgeni, hautaniona hapo. Naona. Nakusalimia ni hepe nijifiche. Nikae mpaka wageni waende, ndio nirudi sasa. Naona. That's me.
na familia yetu yote mimi niko mbele ya kamera na do YouTube. Things change. You learn as you go. No. Step outside yourself sometimes. Simaanisha you throw everything, the baby and the bath water. Ile unaosha mtoire. Kuna vitu utaboro from your personality. But ile every time have a big picture. Kumbuka, okay, there's this thing I want to do. Is there any information that I need before I do this thing? Can I ask somebody? Unaogopa nini kuuliza msee, by the way? The best you can do ni ile, either wata affirm your decision ama wata discourage. But still, at the end of the day, who makes the decision? You do. Naona hivyo, ni wewe. Utambua ni mbaya ni mzuri, but maybe ni mbaya kwake, kwa sababu mostly it's based on everybody's personality. Kwa sababu albo ni aje, ni wewe mzungu, nitakwambia madhe. I don't know. Wewe jaribu uone. Why don't you try alafu tuongee after show? Ni wa Africa, I don't know. No. Who am I? Angalia life like a structure, like kuna so many parts and different. Do whatever. No, do whatever you want. Mbona hivyo? Juu mimi kiangalia poa nasema aje, go through sometimes na nini wangu, mama wangu ndio. Lakini kuna story ile watoi wana neutralize everything. Watoi naangalia man. I'll do anything just to see you guys grow up. Neutralize kila kitu. No. Maybe it's good for me. Do I have it figured out? No. Usidanganye na mtu yote. Nobody's got it figured out. Watu wana try to figure out things as they go. Unaona hivyo. So muhimu ni ile, have a big picture. Anything you do kuwa na big picture. There's always more on the other side ile ujui. Guarantee. Sababu kuna vitu mula leo, kama mseni mwambiaje, hiyo story ya policy, ajaifikiria hivyo maisha yake. Hata mimi siku mefikiria hivyo. Mwambia tu, by the way, so is somebody being gay, is that a policy? No, si policy. So, okay, and what happens ukimake it a policy? Kwa politician. Politician wachelewangi. What? People want us to ban this? Vote. Okay, who's giving more money? More money. What you make it a law? So effectively, because of your decision, it tilts towards this idea to ban. What I ban, now there's a population minority, watakuwa na suffer because of the consequences that somebody who decided to make a moral issue equal policy. No. Governing morality. And how many times, for example, your history, that's why it's good to check out history sometimes. You kitu shai win. It always fails. No. Always fails. The mustache man, alisema nini? He was just trying to figure out. First of all, alikuwa president by mistake. Mini president, wow. So what do I do? Akajenga mabarabara, autobahn. Akajenga ma-industry. Akaanza kuona kama he doesn't care about diplomacy anymore. He does whatever he wants. Akaanza kukunini ku-expand territory. Akaona, kuna vile. Napoleon aliwin war yake. Akuwin? No. One human being ataingia kwa world make change. Yeah, the whole, please. No. Anything you do, kauko alive, somebody will come right after you. Ata switch side and hiyo side ingine. Naona hivyo. Si kitu ya guarantee. Na try ku sense sasa kuongea vitu vingine sifai kuongea. Kile nimeduni hivi. Nichukua, because I was very curious last week. Nichukua documentary ya The Mustache Man, nikaipost kwa Facebook yangu Maisha States. So if you want to watch these videos, kama unataka watch zangu documentary fulani hivi, history something, and uziwatch enda kwa Facebook Maisha States, uangalie nimepost hapo kama video 4, uziwatch zote, very entertaining. Kama unapenda vitu kama hizo, kama ni history buff, itakupatia perspective. Anything unataka ku change kwa hii life, kama ina affect watu wengine, haita last for long. Unaona? China ilikuwa na one child policy. How long did that last? Silisha eventually. Unaona? Because nobody wanted to challenge it. But kama uko active na policy, musema hivi, kama uko active na politics, try ukampenie things that make difference kwa life ya watu on a daily basis. Naona? Hata ukikudharau na kutukana, sawa. Naona? Kama ni president of Kenya, one of you guys are president in the future. You know yourself. I don't even know. One of these days are president. Ni one out of whatever, but one atakuwa president. Uko president, when una set ile pace ya vitu, angalia what problem can I solve in one term, kama ni one term. Focus na hiyo moja. One of the biggest problem ni ile watu wengi wako in poverty. Kaa chini na watu brains,
wale watu wana think about hizi vitu au kwa statistics, angalia how can you move hata 1 point kwenda mbele. Ndio next time tunakaa chini tukiongea ipate hii problem imekuwa solved for good. Naona for good. Angalia things that Kenya as a country for example ilikuwa nayo sasa haina. Naona kama sisi tuna president hapa hivi kwetu US ni kwetu siku hizi akona policy yake ni ile attack immigrants. Ataka immigrants kwa watu weupe wakuja hapa. Watu weupe they're not really interested. Naona hivyo. Kwa nini? Countries zao they are doing so well. Mbona wakuja hapa hivi? Alafu kiangalia policy zake ziko directly linked kwa the mustache man. Exactly the same. Naona. After your history enda uangalie. Si lazima unisikize by the way. Go watch the documentary one nianze. Utaona alafu how long are they going to work? Ita work for us alafu itaisha. Naona. Kuna watu watalemewa but you can never regulate morality ya watu. I don't know anyway. But ile kwa hii perspective yetu ni hivi, always step outside the box. Kama kuna kitu kusumbua kichwa sema aje iko clarity. Uliza wase, what can I do niangalie iko clear kwangu that this is what I want to do. Naona. Useme ati stack wale wanachali because yes I'm Christian, I mean I'm Christian. Please. You see primary object. You see pillar. You see the one, you see the main pillar itangusha hao. It could be what you think because of years and years of brainwashing. No, natumia a word. I'm sorry. Brainwashing. No. But your brainwashing utaiabandon saa zingine. Do I drive a BMW? I don't. 7 Series? I still love the 7 Series, but I'll never buy one. Nikinua maybe tunile I'm pulling out from my childhood memory. Yes, just bring that railing, bring that BMW 7 Series. So you probably know Audi A8. Na kwa nini? Nimekana Audi nimeipenda. No. The way in a ride, ni Volkswagen basically. It's just a good Volkswagen. Audi ni a very good high. Nika kununua Toyota na Lexus. Lexus is a good Toyota. Mercedes ni Mercedes. I don't think kuna ile walianza BMW ilianza tu hapo. But nini Audi is a good Volkswagen. Lamborghini ni Audi pia by the way. Lamborghini gani ingine nimesahau jina. Hizo ni ma Volkswagen zote company. Ukiangalia kama tuseme Volvo, Mark is a good Volvo. Unaona hivyo. Peterbilt hata siji Peterbilt ni Kenworth kama truck hivi. Tuseme Freightliner is a good Western Star. Western Star is a good Freightliner. Kitika hiyo. Same things. Unaona concept tu ile. So life it change over time. Usikuwe held back na some beliefs. Question your belief. Question the belief. Sema hivyo. I'm questioning this. Why do people think like this? No. Mbona wase angalia hivi kitu moja. Hii argument fulani si yangu by the way. Asema hivi, kuna wase auto ni very poor. Wanachukua pesa yao wapeleke church kama offering. Faithfully. No. And they are poor. I don't get it though. No. Musa mangaje, try this instead. Chukua pesa yako, nunua stocks. Do stocks kama hapa America, S&P 500, you gain 10% every year. So chukua hiyo offering yako, uende utupe kwa S&P 500. Alafu ngoje 10 years ama 15 ama 20 years. Tell me how rich you're going to be. Utakuwa maskini for 20 years, after utakuwa millionaire US dollars. US stocks. Kazi na gain 10% every year. Yield. Guarantee. Please. No. Juu unanapatiana, juulize hii pesa iwe nanga wapi. Naona hivyo. Nali anza hii story. Juu, come on, question to your story. Mu question by the way. How come Africa ilikuwa disorganized? Ilikuwa community na kila kitu. But kwa colonized number 1, hiyo si kitu poa. Haya, from perspective yao, so kwa hii side, au samaje, our the history yao, when they talk about their history. Oh, we went to Africa, we civilized Africa. Go back 100 years. Africa civilized Europe. So which is which? No. Si Africa mzima by the way. Maybe ni community fulani hivi diko huko juu. Naona hivyo. So things change. Toka nje uangalie perspective. How is this helping me? How is this not helping me? No. Believe me. Mimi guarantee. Muamini hivi. Hata mpaka saa hii. Unfortunately vitu nimetry mara mob sana. Naona. Kama tuseme one of the thing mwanga na disagree sana ni mambo ya teaching za Christianity. Most of it ni tradition na brainwashing. Sababu kuna teaching ya Jesus na teaching ya Paul. Uliza Muislamu ule Muislamu best yako, muulize ule ako kina. Unajua watu wanga cultural Christians, wangi very deep, wanga tu wana swim tu kwa hiyo maji
swimming pool ya yani kuna hii swimming pool ya Christianity, people are just swimming shallow end conveniently. Wana quote vitu waje na depend. Aya, uliza me, the first thing kuna argue na one of my friends, very good friend by the way, best friend, ni Muslim, hata kama ni imam, aliambia according to Muslims teaching Paul corrupted Injil. Aliambia hivyo, Paul alicorrupt Injil. Injil ni nini according to the gospel? Tukai example. Kambia, really? Explain to me. Kambia, I don't know. But kwa teaching yetu ya history, tusema Injil ilikuwa hivi, Paul alicorrupt Injil. Okay, rudi kwa Christianity. Paul ndiye kana the most books kwa New Testament. Most Christianity iko focus na New Testament teachings. Wajuliza, okay, what books naongea juu ya Jesus? Sijui ni kama book ngapi? 3, 2? So kama jina yake ni Christ, hii church imekuwa named after yeye Christian, how come Paul anaandika the most books na hata kwa meet face to face na Christ? Mbona hakuna mtu anaitwa John ama Peter, if those people are real anyway? Question hizo vitu. Alafu jiulize, what am I believing in? No. China ni atheist, the whole country. Atheist, by the way. So that means Mungu hawapendi ama kitu hiyo. How come they are doing better right now? Yeni jiulize hiyo swali, by the way. Ni ma atheist. Wanafanya tu job the whole day, wafanya kitu yote. They don't believe in anything you think. Where do they get their morality from? No. Asamati, kuna sijui zima vitu mfanya atrocities. Yeah, when this guy is talking about this country, yonge uongo yote vitu mbaya about this country. Enda kwa hii passport, what are they saying about this country? Jiulize tu hivyo. No. Muskianga North Korea, I've never been. Asamangati ni kama nini, America ni enemy wao. Wana indoctrinate wase. Wala so nambo hiyo story waje na perspective ingine au wana one perspective. No. As much as, and it's true on both sides by the way. Kuna vitu zina benefit, vitu zina as a benefit. Choose wisely. Angalia vitu zina ku benefit wewe. What benefits me? Ni hii ama si hii? Pick things zina ku benefit. What are you going to do? Useme tu niko one sided. Miko hii side peke yangu. Sijaangalia left side. Alafu unajilimit. Man. Life itakupeleka mbali. Umedecide yani you're one track minded. No. Kuna wasa wana believe au ni superior than everybody else. Lakini wako very fragile. Kidogo hivyo wanazusha. Juu kuna one perspective. Ajiangalia ingine. No. Na kila mtu anaona except them. Yani au pekee ndio wako blind from their own ideology na everybody else is seeing. Alafu according to wao ukiamka when you're awake, there's something wrong with you. You're not supposed to be awake. You're supposed to be asleep because you're sleeping. No. Okay, you guys are woke. Umeamka. What's wrong with being awake? Si watu nalala kila siku alafu wanaamka. Naona hivyo. Jiulize mwenyewe ujizani aje. Ukifungua mind hivyo kuna perspective. Ndio Musa manga siku hizi belief system yangu ni gani? Musa manga kuna wale inaitwa agnostic. Musa manga I'm agnostic. Inamaanisha nini? I don't know. I'm learning every day. No. Sababu something my friend said in jail ilikuwa corrupted na Paul. It never made sense 7 years ago. Nisika nimpiga ngumi emotionally. I never did it. So nikafanya tu mentally. How dare you say that? Baadaye, okay. Kumbe ilikuwa, okay. No. Question. Nothing wrong with that. No. Kama I change anything by the way. Ni perspective too. Nataka very careful. Sasa kusema vitu sasa sema Albo alisema. Nothing I say ni valid. Mimi naongea tu jile cross-examine the first chapter, cross-examine your book. Yasema hivi, remove yourself from hiyo kitu unataka kuangalia, alafu examine. Alafu kisha remove yourself from hiyo kitu unafikiria uko very kama uko very radical kitu fulani. Una believe na hii ndio core belief yako. Remove yourself from the core belief when on the side mentally. Alafu the next thing, how come nakumkai kitu by the way mpaka sahi kwa chapter 1. Nasema remove yourself from the situation, alafu examine hiyo kitu exactly kuwe non-biased. Alafu kwa non-biased, go with the weight of evidence. This is why I believe in this. This is why I don't believe in this. Weight of evidence. It's a mental exercise. See physical. If you want, you can make it physical. But ni kwa kichwa yako sema, okay, benefits, disadvantages. Albo alipata license, akabuy truck. Man, kubuy truck ni expensive. Lakini alibuy truck. Jiangalie hivi. Okay, you're thinking about Musa manga hivi. Kama ujeanza business na wewe ni employee. Unajua one perspective ya employee. Ukianza business, wacha na employment, utakuwa na insecurities. Kwa nini? Because kuna a sense of security employment gives you.
Jiulize tu hivi example. I'm using this as a example. Suppose nikianza hiyo business. If I fail, what's going to happen? Will I die? What's going to happen if I fail? You start all over again. No. Labda realize, now my ego yake itakuwa tested, by the way. Sababu it's easier kuongea vitu poa when we have a job. No. But sasa una job, uko business. Possibility. Naje business ikiwork. No. Tuko na argument na wife. Wife amekuwa tumeanza job this year, alikuwa broke vibaya by March. Amelalamika April, May, June. Alafu July, supposedly, all of a sudden, inaambia tu ile sasa kuongea vitu zake zote, anajamii na mimi saa zingine. You're talking about me. Siongee na an example tu. Supposedly kufika June, akasemaje? You know what? I met this guy. He's in Macalester University. Hii ni ukweli, by the way. Huyu alinifundisha kucheza bagpipe. Nimeconnect na yeye. Kumbe bado yuko hapa Twin Cities mahali. Before ilikuwa she used to drive 2 hours kulearn kucheza hiyo instrument. Na akalan. Sasa amemeet huyu msee bado yuko hapa. Anaishi hapa bado. But ni ile siku hizi uko na band fulani. So anajoin hiyo band. Kwenda kujoin band hivi akapractice nao one time, like whatever she learned ile kila kitu iliingiana. Kidogo amenunua brand new ile bag. Kidogo amenunua costume. Kidogo amenunua viatu sahi. Sasa nikamuuliza, "Hey, what happened to March, April, May, June, you're broke. What happened to being broke?" Well, I'm still broke, but perspective. Because ni stubborn pia. Nikamwambia, you're not broke. Ni ile job ijaanza. Job ikianza alafu ubalance bills zako. Utafikiria what's next for me? Kama mimi na shida moja. Mimi track yangu ya red ina need repair fulani. Gear ni automatic, hewa ingii vizuri, ile ni hewa ingii vizuri. I need enough money kuipeleka kwa dealership, waitengeneze junction dealership, plug computer, diagnostic. Hiyo diagnostic alone is $600. Hata sijaanza kusolve problem. So nasemaje, I need to have that money first before ni fix your truck. Na it could be a small thing, could be a big thing. Lakini sija catch up na bills. Kwa nini? Fuel is a little bit expensive this time. Juu kuna war Iran. Jiulize, how come your war ina affect price yangu ya diesel? Ni mambo ya demand na supply. No. Straight over moves, you bring 20% ya mafuta through huko. No. So in ile economy ya mafuta. Mafuta ni very easy, by the way. Lazima uproduce, urefine na uiuze. Hauna storage, by the way. Storage ni very rare. So yani kuwa na storage ya mafuta, you need to have more tanks. No. Kuna countries that can do that, countries zingine. But most countries hawananga time they don't have enough ya kustore mafuta kwa nini? Kwa tangi. Hata kama ina move kwa sababu ni energy. Energy lazima iko consumed. So anytime your energy inakuwa disrupted, hata kama ni 20%, ina affect prices. Naona? So musema hivi, mtu ule akona interest ya countrymen wake ama citizens wake kwa world. Do you think unajingisha kwa war fulani ina affect daily life ya watu wengine? No! A logical person won't do that. Atasemaje, instead of kuangusha mabomu, wacha nijaribu diplomacy. Tuende tuongee. Naona? They might be speaking the same language, but kuna government. Try diplomacy kwanza. But kama ulikuwa na shida fulani ukigrow up, labda ulikuwa na low self esteem, unataka kupiga mtu ngumi na ulikuwa short hivi, you're too whatever, ulikuwa bullied, this is the time unataka avenge. Now the people you are avenging hata have nothing to do with you. No. Now even if you think you're strong, powerful now, that won't change who you were growing up. To carry example, exactly to carry example. So no. You see disrupt economy. But sometimes utukaa sisi, because we're not to make your policy, what do? Tunasema, let's just pay more. So imedelay pesa yanga ku repair truck. Wife ameingia kwa club ya bagpipe sahi. No. 3 months ago alikuwa broke. Anashindwa how come things are changing. I'm sure ukitaka kumake, sababu in business ni risky. Hiyo leap ni risky. But ikiwork, oh my goodness. Outarudi kwa employment tena. No. Just know that. No. Na pia unaweza kwa employment tena ukitaka, if you really love your job, lakini ni kabla watu wao win hizi ma lotteries. Ile wao win, wacha nini DV, ile lottery ile ya pesa ile unanunua maticket alafu if you get lucky. Kuna society, but I love my job. Albua mkeleo nimewin lottery, nimewin 400 million.
hata mtaini on YouTube tena, unaona, oh but Alboni unfair. These things that happen that change about mimi. Kwa nini? Nimechange drastically, so lazima ni adjust na hiyo new change. Unaona hivyo, watu who win also mangati, people who win the lottery 7 years they are broke. That's a lie. Hiyo si ukweli, by the way. Most of them are successful for the rest of your life. You don't, unless you win pesa kidogo. Kama ni 400 million, hiyo ni kama uko na 400, okay, hiyo ni example of 400 million, sama 400 million. Kuna taxes hapo, labda utapewa maybe 2 point something million, 200 something million, kama ni 400 million. But ni ile kuna pesa fulani unaweza in your lifetime, hata si yako peke yako. Hii pesa ni ya 7 generations from you. Sahi. Naona. Kitu kaa hiyo. Itaenda si yako, ni watoi. Juu utaimaliza hadi ukianza aje. Naona. Anyway, Albo, how was your leap from employee to employee? How much money did you have to make that jump? Cliff, zero. Mi niko hivi. I was working 2 jobs. Nikaona one of my friends was doing tracking. Nikaona, hata sikuona observation. Tukienda weekendi, tunanunua lunch, nataka kutoa pesa yangu ndogo nilipe lunch, analipa. Akifungua wallet hivi kuna 100. Hey, mse, na huo do nini lakini? Curiosity tu. Amufanya tracking tu. Really? Kwani inalipa poa hivyo? Atijua muskianga mixed messages. Kuna wasema kuna do, kuna wasema hakuna do. Kuniambia, well, mufanya hapa local nini. Well, come, tafuta license nakwambia. So ni mse pia si lazima kwambia kila kitu. Ni ile kuna wasawaga hivyo. If you're interested, watashare. If you're not interested, they wouldn't be interested with you too. Iko hivyo. Yani kuna watu waga hivyo. Me at least more than hiyo patience sometimes. If you're interested unaniuliza nakwambia. But if you're not, if kama uko partially mguu moja iko bado employee, nakwambia mse baki to employment bado. Lakini 10 years from now uta regret ungeanza kitu 10 years ago. Unaona hivyo. Juu hii ni step 1 by the way. Kununua track ni step 1. Aujui 2 3 4 itakuwa nini. Unaona hivyo. Ile tu is like you're forcing yourself kuingia kwa. Kuna time yoga una lose door the whole year, by the way. See it happen. You'll lose money the whole year. But the next 3 years after that, uta make door mpaka ushindwe. Oh boy, what happened? Mimi nikibuy track yangu msema hiyo story kila siku. Hii track Volvo Mu Drive sahi 6-year-old sahi. Nilikuwa na door nimesave for 2-3 years. Quietly. That's kwa naambia mtu. Hata nobody knew, by the way. Hata mimi sikuwa najua. It's funny thing. I was saving money, I didn't even know how much. It's funny. Tuko kama, okay, 2 hours. I was saving money, ile nalipwa every month. Nasema, okay, hii percentage inaenda kwa savings. Unatoa tu, hata uongei. The beauty of it ni ile. Nilan kwa hiyo book, by the way. Hiyo Total Money Makeover. Nisema hivi, do this. Just do this. I'm telling you. One of the dumbest thing nilifanya, but it got very useful. You get your paycheck, you write yourself a check in your Maisha state. Alafu unaideposit kwa account ingine. So it's like you lost money, but you paid yourself. Not even the savings. Alafu ikuwe system. Don't even think about it. Sema tu hivyo. Yani niliangalia account after 3 years, nilishangaa. Yani nilistuka because ilikuwa tu so systematic. Nilipata I need to buy a truck. I need money. Naangalia account, I have all the money I need. Man, how did that happen? Yani hata sikukumbuka. Then nikanunua truck. Kununua truck, nili empty your account. Unajua how much ilibaki kwa your account? $3,000. It's a lot of money, by the way. Truck nilipa kama 50-something thousand. $3,000 kwa account. That's it. I felt like I was naked. Sikuwa na dough, insecurity. But nakumbuka hivi, when you move a step ahead in the beginning, it's hard in the beginning, it gets easier later. So, what happened after that? After 1 year, you're going to make double whatever I had kwa savings. Double. Hata more than double. Sisi sema hizo mafiga niambwa na madini cha kuongea mambo ya dogo na watu. People will misunderstand me saa zingine. Mi si mdosi vile, by the way. Mi ni middle class. Ile tu mtu akipatia wase ile moral ile part ile utai experience. I'm trying to make you experience it through my words. Ili make double. So na mfanya hivi, when I'm doing that system, don't overthink. Yani sema tu hivyo. Do this. Anza pole pole. I don't know how much money you make. Every month chukua check, jiandikie check yako. Alafu uende udeposit kwa savings account. Systematically, kama uko na paycheck 12, utakuwa na 10% of your salary na kwa hiyo. Systematically, uone what happens. Don't overthink it. Sema tu ni system. Sahau uone.
ile reward system inakwanga hapo ndani hiyo system, utakuwa unajichekelea mwenyewe, unaona, utacheka useme I can't believe this. Na hiyo double ndio tulibuy hao naye, nikabuy Audi naye, nikabuy Trakia Red, so na I'm in debt tena. Lakini mjuanga hivi nina run track moja saa hii, I'm supposed to be running 2 tracks. It's a big deal, by the way. I'm making payments. Ni yangu ni very expensive because I'm relying on one income to run 2 tracks. One is paid off. Niko na mafuta ni expensive. Or whatever happens, it's worth it. Kwa nini? Kwa sababu next year itaamka tena. Unaona? Ama 2 years from now, it doesn't matter. It's worth it. Unaona hivyo? So nasema utasikia uchungu saa hii going through this, but reward yake ni above and beyond what you ever thought. Hata ikuwa cross mind yako, yani kuna vitu utafika level ingine unasema hata sikuwa nafikiria ndakuwa, are you kidding me? Yani hii level exists kwa mind yako. It does not exist, by the way. It does not exist. Sieti hata unajua, hata una clue au hata una clue, it's above you. Yani iko hapa, inaanzia hapa ceiling, au uko hapa, hata ujui ina exist. Utafika hiyo level, unaona, kama mchezo tu. Nasema usijidharau, uone man, you see, oh please. Utafika level nyingine hujaifikiria maisha yako. Utakwambia wase, kama sasa ukiingia mambo ya cruise ship for example, uta travel the whole world, utakwambia wase, oh Japan, nishakuwa huko. Wait a minute, nishakuwa Japan. Ala? What? Kama niambia wase after 3 years in America, nasema Albert, how many states have you been in? Naambia I've been in 46 states. 46 states out of 50 states in America. 46. How did I get there? Gonna drive truck. Naenda na deliver, na lala, naamka, naangalia map. Barabara za America kwa kichwa yangu sahi. Najua everything about everything. Walirepay barabara. Ni poa sahi. Najua kila kitu. Ile state iko poa, ile state iko rich, because you're driving through. Unajua tu. You experience it even unconsciously, subconsciously. Na ina stick, naona. So tumefika 2 hours, nafaa kumaliza. Kuna vitu nafaa kufanya leo, nisema ndaanza mapema afu maliza mapema. So kama uko Nairobi, Mombasa na unatafuta kazi, DM umse asema Su Heibu. Kama uko Nairobi, Mombasa, DM umse aitwa Su Heibu. I don't know how to promote that, but naisoma tu anyway. If you're looking for a job Nairobi, Mombasa, tafuta hiyo mse. Naona amona hiyo ndio platform kuja kusema hapa hivi. So ndio naingia sasa hivi, ni aje? Poa sana Trixie, nimaliza hiyo question. So Machota Mati sema mambo vipi kaka? Kama mtu akianza tracking with 16 or 10 years anaweza kuwa ama 10 billion Kenya shillings or Tanzania shillings. Man, I'm telling you, if you start making more than you need, alafu we invest in the right places, hata si 10 years, iko 5 years, ama hata 2 years. Si mimi na determine, ni wewe na determine, naona. Based on your knowledge. Nimesema utafika level fulani ile utaifikiria. Mi life yangu yung unreal. Let me pinch myself. I'm pinching myself. Unreal. Muishi life hata sikuwahi fikiria. It didn't never cross me. Hata kuna possibility. No. I had a dream. Niende shule, 4-year degree, business administration, computer science, nifanye masters, nitafute job, nikuwe na corner office, na sip chai hivi, na do vitu important hivi, na analyze vitu kaa hizo. No. Alafu, what happens next? Plane spotting, ndakuja hapo baadaye. By the way, plane spotting inaendelea bado. Ile tu, I need a camera, but sahi priority yangu, sina pesa ya kununua vitu unnecessary. I'm really focused on the business, because mafuta ni very expensive, by the way. Last year kulipa mafuta $3.50. Imagine, sahi ni $5. So for every gallon, I'm paying $1.50. Kwa wiki na translate almost, hata sijui, pesa mingi. Juu mtu mia kama, pigeni hiyo hesabu, mtu mia kama averagely 40 to 50 gallons a day. So kama niko nalipa last year, hata niza piga hiyo hesabu niwaambie, niangalie kama approximately. If I'm using 50 gallons, 50 gallons ni times 350, 3.5. So mafuta kwa wiki ni, ngoja. 50 gallons, no. 50 gallons mafuta times 3.5 hiyo, itakuwa 175 gallons. Sawa. So 175 gallons na kama 3.5, is that right? Ama nimeenda vibaya? 50, it make any sense. So 175, no, iko vibaya. 50 gallons times 5. No. 50 gallons
times 5, in 5 days, you need 250. 250 times 5, 1,250. Imagine hiyo. Last year ilikuwa the same thing. 250 times gallons, 3.5. No, you need 875. So 875, I'm paying 400 more per week. Per month inakuwa nini? 600, 1,200 more per month. Every tangu tuanze mafuta iko expensive. So I'm losing income kununua tu mafuta peke yake. Naona. Na tuki compensated by the way. Hao watu ficha hiyo do atuambii. So una lose do. So anything kama ningekuwa na hiyo do ya camera ningenunua camera ya plane spotting. Mu watch bado, mu enda huko bado basi record. I don't do anything. Nasema I'm waiting. I'm holding my breath mpaka ninunue camera, the right camera ya plane spotting. I'm still doing it. Hata kununua ndege hizo model plane. I'm supposed to have like a whole fleet ya easy wide body. Sijanunua hata moja saa. Kwa nini? Si priority. I know pesa ikuwa mzuri ndanunua kama 5 at the same time. It's still on by the way. Saa ni ile basics, back to basics. Na run business na expensive. But the si mafuta pekee ni expensive. Everything kuhusu mafuta ni expensive. Oil ni expensive. Cooler, everything expensive by the way. Mwangalia mafuta hiyo moja. 2,000 extra every month just to run the business. But 2022 ilikuwa the same thing. Kulikuwa na war Ukraine, mafuta kaenda juu pia. Naona. You can adjust over time. So I hope Jumi sioni point ya ku shut down. I don't even know. Hii ni mimi anyway. I don't make any policies. Naona. So what happened? Inaendelea bado. So tumaliza, I'm back. Von 86. Sema hivyo. Remaining which states remaining with which states previously? What's that exactly? We'll repeat your question. Huanga scam hiyo. Labda ikiongea nisahau kusema kitu. Ningesema on time. Saida siwezi get. What's your take on tracking business for a newbie? Would you advise someone to venture? If it's your thing, just do it. If you mind, you can go a little bit crazy, finances and everything. Do it. No. Vincent, nice to see you, bro. The other track yako sijaona ukidrive. Ndio hiyo, iko na shida fulani ya gear ni automatic, so ina run air system. Ile air brakes, air kila kitu. So inasema kuna error message yasemaje? Hewa ni kama ina lose hewa, kuna connection. Sijui kama ni electronic, si kitu physical, kitu lazima wa plug in computer ufanye diagnostic, alafu wajue shida ni gani wa test. So diagnostic alone ni $600. So alafu plus repair, whatever repair is. Na sahi juna focus na kurun tu business sahi niko very tight kidogo. Maybe after this month ita open up kidogo, alafu ndarun hiyo track ingine. Though I think kama stay run hiyo track kabisa next year, I'll sell it, ninunue dump track ingine mpya. Alafu niweke direct track mpya mimi drive mzee. Ama vice versa, whichever works. Juu mimi nimebelieve kurun track 2 ndio poa. Track moja na familia. Unaona, hiyo ndio moja na kwa familia yote. Track 2 ndio unapata ile extra. Track 3 ni extra. Unaona hivyo. So na believe hivyo. So tumekaa hapa 2 hours. There's things to do leo. Ndaka ni release mama enda kudu grocery shopping, nienda kuwatch mtoi, akirudi niendelee kuangalia track. Tunafaa tu fix vitu fulani kwa track, mimi na yeye, both tracks. Tunaweka license plates nyuma na kuna extra caution hiyo. Things we're supposed to do today. So live itakuwa kama 2 hours na maliza. Kama una swali yote sneak in saa hii tumemaliza. Hopefully sikuwe na any drama next week. Kama kuna drama yote next week tutafanya live tena next week. No. Last week tulimiss energy ilikuwa terrible. I had to I tried nikasema hata akili yezi think. No. So hopefully tukuwe na any issue ya nini. Kama videos za last week nikimake za tracking, the first one ilikuwa smoothly. Both of these ilikuwa na shida. Mtaona tu hizo video by the way. Moja nilikuwa kwa traffic for hours akia nani. Alafu ya pili track ya best yangu ikaharibika. Try to troubleshoot while I'm driving. No. So maybe hopefully I'll suggest nikuwa na make more outdoor video. That's why nimepost hiyo video ya BN. Hiyo ya but then hii shati hapa inaitwa Giddy Fest. Nilinunua shati. Mara moja nikienda kwa event nilinunua shati hiyo event. So nilinunua shati ndio Giddy Fest. Alafu haitakuwa yangu anymore. Nikishabuy shati, nikija naye home, wife yochukua. So hii ndio the first time and the last time na buy shati.
atachukua so muchukua hii size yake, by the way it's a little bit bigger than me, naona, so itakuwa hivyo. So kama swali yote sneak in, yani Martin ana sneak in moja hapa. Sema today was very intuitive. That's what I'm trying to do. Thank you by the way. Nafikiri kama nilimiss out last week. Sasa kwa mfano nimepata green card na mimi mwanaume 37 years old na nije kufanya tracking. Ebu nipe 5-year game plan ile niwe millionaire, niweze kuishi the American dream na mimi niendeshe RSQ7. Oh, there's so many things you can do. Martin, hata siji kwambie. Yani 37, you're very young by the way. Who told you you're old? Mimi niko 48 by the way. So uko 37. Nikianza tracking niko 36. Didn't know what I was doing at 36 by the way. Nikam kurealize, I think vitu zili I think when ama nianzia 32, 36 I started figuring out what I was doing 32. But ni ile wewe uko na cheat code. Mimi nakwambia everything, take it or leave it. No. 37, you're still young. You're very young, by the way. Don't even think about it. Crossover. Auto crossover at 35. No, hapo ndio maturity vizuri. Yani, after 35, hapo ndio musema all age inaanza. Ile una switch over from growing to depreciating. Sometimes ni 40s. No. Kamu feel mujonga, I'm not getting younger. By the time uko 40, so I'm not getting younger. Unakuwa crystallized, naona. Utakuwa by the way. It's very easy. So mimi, most of my money ile ya kuinvest, invest na my parents kuja hapa, my brothers are on the feet, vitu kaa hizo. So zili delay kitu, but I don't regret it. Who cares? Who's keeping the score? Me. So hivyo kunua RSQ7 ni poa. By the way, hata sijui kama they are making RSQ7 anymore. Kuna new edition ya Audi Q9 na Q7. Q7 itakuwa mid-size, Q9 ndio ile family. So if my wife is still buying another Q7, I don't know hiyo Q9. But iko low, iko funny, I don't know. Kuna gari bado they feel bado mimi. So, but I still have mine. Who cares? But ni ile, whatever you want, utadetermine. Utafigure out a way. Ni ile tu, you need to make more money than you need. Alafu angalia the right investments. Utakam kunisaidia kupromote channel na pesa yako mingi. You will, by the way. Never underestimate yourself. Kuna vitu hata ujui bado, by the way. I'm not kidding. Mi vitu hizo nga brand new. Nilingia. I don't know how to say this. Kuna vitu yani, I'm experiencing them now. Nimeenda Giddy Fest jana. Naingia pala hivyo. I'm telling you, man. Sijui kwambia nini. Yani kuna vitu, kuna mali niko naingia paka na feel woga. Sayada nothing. No. These things you haven't experienced it in your life. Hata kama uko 42, hata kama uko bado uja experience. Kwa CDL unaweza immediately umeland US na green card. I thought lazima ukue citizen kwanza. Si lazima. By the way, hiyo nikugundua hata hiyo 1 year walitoa hiyo rules hizo change every 2-3 years. See my nephew ameget CDL about a month ago. Siko share hiyo video familia. Make videos zingine baadaye kwa gina share. A month ago alikuwa 21 year old. Ameget to CDL. No. It's a big deal. Vitu hizo change. Things don't stay the same. Sometimes nikiongea kitu naongea my own personal experience. Alafu vitu zina change. Naona hivyo. Kama say green card imekuwa paused for almost 2 years sahi. Na vile vitu zinaenda, itaendelea kuwa paused mpaka mtu ai-challenge. I don't know who's gonna challenge it. Juu sina hiyo, I don't know if it's me, ni a lawsuit. No, it's very personal to me, by the way. Pause. Very personal. In fact, kuna watu group mbili zinakuja hapa sahi. No. So nini ingine, what's your take on tracking business for a newbie? Would you advise someone to venture? Everybody starts as a newbie. No, everybody's new. Meaning as a tracking, I didn't know what I was doing. 100%, I didn't know what I was doing. All I knew is like to drive that truck, drive safely. Nipata my accident? Yes, I did. But hiyo accident ilifundisha adabu. But ikuwa ati accident ile nilifanya hivi. I was very keen on how I was driving. Niliamboka driving school. Once you start driving truck, usikuwe na haraka. Just drive the speed limit, 5 below the speed limit. No, just long as you get there safe. Juu kuna mzigo ya mtu. Better safe than sorry. Uzachelewa, but you get the load on time. I mean, the load as a whole. Uzakuwa half an hour late, but mzigo iko. No. Some people will punish you for being half an hour late because umekatia system yao. But as long as deliver your load, utalan. No. Kukua safely, utakuwa safely. Sometimes somebody else atakugonga. Huku mgonga. Kami nilikuwa barabara ilikuwa
black ice, nikaskin nikiingia kwa median. Was that my fault? Yes, it was my fault because I'm the one driving. But either conditions za snow second experience. Mimi toka Africa bana. No. Sikuna jambo ya snow inakuwa kuna black ice. No. Would you advise someone to drive their own truck or ajiri? You want to make money? You buy your own truck. You want to make mediocre money? Keep driving for somebody else. You're only halfway. No. There's no way out, by the way. It's either you're in business or you're an employee. So choose. Employee will never be rich. Because employee, the fact that you're an employee, before, mimi nikihire dereva wangu sahi, nimlipe whatever I'm paying them. Whatever I'm paying them is a percentage of my profit. If I'm generous enough, ni 30% of my profit. So the driver is making me 70%, namlipa 30%. So if you drive somebody's truck, hautaitoboa. No, hautaitoboa. Forget about it. Utakuwa tu employee. No. Hata ukinunua lease purchase, you're a glorified driver. Lazima ununue gari yako, uanze kununua vitu kivyako, ndio to maximize profit. Anything, ukisha middleman, the more middlemen you have, the more. Now see, it's not the truck driving that makes you money. Hapana. Anybody can drive. Driving is driving. Ni kurun business while you drive your own truck. Naona hivyo, hiyo ndio difference. Na si ati ni rahisi, itakuchallenge. Sometimes my whole weekend is gone. Kama leo na fix truck. Now, there's always issues. Kuna issue this week, kuna issue next week. No, kuna vitu nafaa fix by when by next week kuna vitu more yani it's getting cold after next month. Itakuwa cold. So there's things I need to fix before it gets too cold. Kama nini yangu ina leak coolant, kuna hose mbaya. So it's always things that you have to fix. Dereva, they do everything for you, but they pay you peanuts. Naona hivyo. So how did you overcome the challenges of navigating to different destinations as a new truck driver? Nilijua kusoma map na niko na GPS. Ya gari ndogo though. Sasa iko na GPS. They are brand new GPS, your truck. It will lead you exactly where you want to go. But it's never always accurate. Sometimes you can do tracking. My company, you're going to put the most fuel efficient route. So sometimes unapita kwa mtaa, you waste place unge drive more miles, will take 8 hours, uta drive less miles, it could take 12 hours. Kwa nini? Unapita ma traffic lights, mtaa. That's the shortest route. No, pia how they're trying to make money. No, evil. So where else is your streaming? TikTok only. YouTube. Same name. Maisha states YouTube, TikTok at the same time. I'm streaming on YouTube as we speak. YouTube, in the YouTube side, in YouTube and TikTok at the same time. I'm streaming both sides. Ningeenda Facebook pia, but I haven't really set it up. Now Facebook sina backbone. I don't post videos on Facebook yet, so you understand. But YouTube and TikTok. YouTube has more videos than TikTok. No. To drive for someone is good for gaining experience, then you buy your own. That's true. It could build confidence because it's something you'll never do. But you don't get your tracking. Kama weni Gapuri, ameanza nyumba yake, there's other form of businesses. Naongea vile, I'm using tracking kama nini basis yangu because that's what I know. There's other businesses besides tracking. Naelewa. I hope somebody else is making a video out there about other businesses. But mimi naongea vile something I'm familiar with. Usilimit na tracking peke yake. Kuna outside, kuna other businesses. Uza kuwa real estate, ukue landlord, ukue developer, ukue landscaper. It's up to you. Every time when you get into business alone, inakufungulia more opportunities than employee. Employee ni comfortable. Business ni uncomfortable, but rewards ni more. No. So it comes at a cost. Uncomfortable, more money. Comfortable, mediocre money. Not even comfort zone. So I got my CDL 2022. Since then, sijaendesha. I need day cab. How can I get back? Man, day cab, I don't know which city you live in. Nunua truck. Get financing, come drive for somebody. Nunua truck. No. Do you do your own dispatch? I don't do dispatch. I work with subcontractors. Ni different, by the way. Dispatch I work with subcontractors. They give me work. I do their jobs. In the evil. Kuna subcontractors. I do their jobs because they need more trust than they have. So mina sign up now. I do their jobs for them. Then they pay me a percentage. No. How do you get loads when you're a new truck owner in the market?
It's the same thing. Maybe you're mistaken. Easy over the road in construction. Construction could a construction company na line up na broker ama nini subcontractor. Then because subcontractor maybe it's much in Minnesota. I'm in Minnesota. Yeah, Minnesota Mofara. You're supposed to be. Shame on you. Shame on you. I'm in Minnesota too. Matusi by the Mofara. Shame on you, man. You're in Minnesota and you're asking questions. Should be talking to me directly. You know what to do. Don't do that. It's in Minnesota. You're here already. Come on. Trucks are everywhere, available. If you're serious, tomorrow you'll have a truck. Loan, of course, ni loan. Lakini, I'm not insulting. Really shame on you. Just as a brother, good way. But if you're here already, the job is half done. The other half is what you need. No. So it's not over the road truck driving. It's a different kind of trucking construction. Ni short season. You have to figure out what you're going to do for 4 months. But when you're working, maximize the income. Save. There's a strategy. So I gotta go, man. I gotta go. I'm way past my time, like 20 minutes in. So we'll continue next week. Hopefully nothing happens. Hopefully we'll continue. So namalza live up hivi. How do you end the live? It was on a TikTok because you sumbua end live. Hey Uncle, I miss you, Kendi. Oh, hey Kendi, how you doing? Are you coming here for school? Nice time, bro. Watching from home, Vincent. Kuna Nance. Thanks. End live. Alafu come kwa YouTube sasa, kwa YouTube sasa to end live pia. No new comments and stream now. Oh, peace. See you in the next one.